Vanakkam students, welcome back to AccountsWithAish. I welcome everyone for the live session. So, inniki crash course order first day we are starting off with the session for TANCET MBA 2025. So, yaaryarellaam TANCET MBA 2025 எழுத போறாங்களோ, so we are going to start our crash course. So உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இந்த கோர்ஸை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் ப்ளீஸ் கோ ஷேர் இட் ஸோ தட் தே ஆல்சோ நோ தட் திஸ் course is going to happen for 35 days. So today is our first day. இன்னைக்கு first day, first session we are going to start. So I ask everyone to join so that the session will be an interactive session and you will also understand the concepts which we are going to learn today for the session. An important topic that we are going to see today as equal weightage. So I will wait for a minute. Ask all of your friends, whoever is going to write TANCET MBA 2025. So TANCET MBA 2025 எழுத போகிற யாராக இருந்தாலும் எந்த ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் can join the session. Ask them to join. We'll start the session. As equal weightage. So I will wait for a minute. Clear? So in the session this is our first session. Any doubts when I am taking the class எடுக்கும் போது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா post it in the live chat. Don't hesitate. நம்ம வந்து கேட்கலாமா வேணாமான்லாம் நினைக்காதீங்க. Please post it because then only I would know that how many of you have understand it and if you have any doubts I would like to clarify it so that it will be an interactive session and that is when you get a lot of benefits. So make this session an interactive one, so for which you have to be interactive in the live chat. That's all that I wanted. And இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன டாபிக் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா it's the data sufficiency topic, a most important topic that I think everyone needs to know because இதில் வந்து நம்மளுக்கு if we have studied quants and logical reasoning you can easily go through this chapter. So எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத we will see. So before that I would ask everyone to join the session. Yes, hi everyone, good evening to the live session, a very important live session. So எல்லாரையும் ஜாயின் பண்ண வச்சிடுங்க. We will start. Clear with it. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து previous year questions-உம் பார்ப்போம் as well as you will also understand what is the concept of data sufficiency. Everyone, good evening to So hope let's start the session. I think everyone have joined it. If not, ask your friends to join so that
they will also get benefit out of this session. Clear? Okay, done. Okay, now let's start. நம்ம இன்னைக்கு வந்து செஷனில் வந்து we are going to see data sufficiency. So data sufficiency topic பொறுத்த வரைக்கும் what you have to know is, அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் so that you all know what is it. And before getting into data sufficiency, அதெல்லாம் என்ன அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி you should know one thing, that is when is your exam date. இது வந்து நிறைய பேர் டெய்லியுமே எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் கேட்குறது, எக்ஸாம் டேட் என்னைக்கு மேம். பை நோ யூ ஷுட் ஆல் ஹவ் ரிஜிஸ்டர்ட் இட். பட் ஸ்டில் நான் இது வந்து ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பீப்புள் ஹூ டோன்ட் நோ வென் இஸ் தி எக்ஸாம் டேட், அவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும்னு சொல்லிட்டு டோன்ட் leave the session, because இன்னைக்கு வந்து session is going to be a really important session. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் டேட் வந்து நான் சொல்லிடுறேன். ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேர் கேட்குறது என்னென்னா எக்ஸாம் என்னைக்கு அப்படின்னு கேட்குறீங்க. ஸோ applications are opened. Okay, applications are opened. Kindly go and register yourself. Okay, you have to register. Clear? Register yourself. Clear? So this is the common thing that you have to know. Now let's get into what is data sufficiency. So data sufficiency பொறுத்த வரைக்கும் for your TANCET, okay, TANCET க்கு data sufficiency பொறுத்த வரைக்கும் you have total of 20 marks. I know negative markingலாம் என்ன TANCETக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா go check the playlist. So 20 marks are there for your data sufficiency, and out of this 20 marks all the questions are going to be asked from only two categories. The first thing is your quantitative aptitude, so first thing is your quantitative aptitude. One second. Quantitative aptitude. And the second one is your logical reasoning. So if you know both of these, you can easily attend it. ஸோ செஷனில் இப்போ புதுசாக ஜாயின் பண்ணவங்க, ஸோ திஸ் இஸ் த 35 days session which we are starting from today. Today is the first session. இன்றைக்கி வந்து டேட்டா சஃபிஷியன்சி நம்ம பார்க்குறோம். ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் தி இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா சஃபிஷியன்சி. வி ஆர் கோயிங் டு டூ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஆல்சோ. ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் சீயிங் தி கான்செப்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து 20 marks யூ ஹேவ் வெயிட்டேஜ், அண்ட் தென் யூ ஹேவ் தி குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங். இது ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி தனியாக ஒரு செஷனில் பார்த்துருப்பீங்க. அதை தான் யூ வில் பி டூயிங் இட் இன் தி டேட்டா சஃபிஷியன்சி. கிளியராக இந்த கான்செப்டில் ஃபஸ்ட்டு கிளியராக இருங்க வாட் தே வில் ஆஸ்க் அப்படின்றது. So now let's see what is data sufficiency. So I have listed you. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது, we are going from the concept so that you will be clear with what we are studying. ஓகேவா? நம்ம வந்து ஜஸ்ட் டேரெக்டாக வந்து if you are going for the previous year question papers and if you are going to attend it, it would not be that much great. So that's the reason I'm saying ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கான்செப்ட்ஸ் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா it will be easier for us to do our previous year question papers as a mock test. Clear? Any more doubts till now? ஸோ டவுட்ஸ் வந்து செஷனில் எப்போ இருந்தாலும் லைவ் சேட்டில் நீங்கள் போடலாம். ஸோ அதை மறந்துடாதீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் டேட்டா சஃபிஷியன்சி அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருவோம். ஸோ I have just given you a gist of what is actually data sufficiency. A data sufficiency question contains an example accompanied by two statements. So they will be giving us two statements. This is what is very important. ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க ஒரு கொஸ்டினுக்கு, providing certain information. Hence the problem under this chapter tests the ability of student to find out whether a given set of data is sufficient or not. அதாவது நம்மளுக்கு டேட்டா வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். டு ஆன்சர் தி கொஸ்டின். ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்க ஆன்சர், ஒரு கொஸ்டினுக்கு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கா, அதுதான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இட்ஸ் யோர் டேட்டா. அது சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது தான்.
there is no need to solve the problem to arrive the answer. So in the point வந்து no need to solve the problem to arrive at the answer. This point is very important because நான் நிறைய பேர் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னா டேட்டா சஃபிஷியன்சி எடுத்து போடவங்களாம் வந்து குவான்ஸ் வந்து you would have you will be having a strong base in quants, கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ குவான்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால நீங்கள் டக்குன்னு you are going to put the problem, அதெல்லாம் போட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. there is no need to solve the problem to arrive at the question. So question arrive பண்ணுறதுக்கு you don't need to solve the problem. You just have to check, இதுதான் important, data whether sufficientா இருக்கா இல்லையான்றது மட்டும்தான் செக்கிங் நீங்கள் பண்ணுறீங்க. other than that there is nothing you are going to do. You have to just make sure that the data is sufficient or not. Okay, thus it becomes the test of knowledge of the formula required and the application of these to solve the real life situation. So you should know how to solve. So solve பண்ண தெரிஞ்சிருந்தா அது டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு தேவை இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். So till this you are clear with. இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மேஜரான திங் நான் கொடுத்துருக்கேன், தட் இஸ் தி ஆப்ஷன்ஸ் கிவன். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்றத கொஸ்டினை வந்து ஐ வில் ஷோ இட் இன் தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பட் இதில் வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் வந்து நீங்கள் பார்க்காதவங்க ப்ளீஸ் கோ செக் அவுட். உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து 2024 கொஸ்டின் பேப்பர் நான் காமிச்சிருக்கேன், அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் செக் பண்ணுங்கள். எஸ் கார்த்திக், ஹாய், வெல்கம் பேக், வெல்கம் டு தி லைவ் செஷன். மேக் ஷூர் யூ லைக் தி செஷன் ஸோ தட் I would know that you like the session, and also ask all of your friends to join the session so that it will be beneficial for them also. Good evening to everyone. So we have completed the introduction of the data sufficiency. So after this நம்மளுக்கு வந்து கொஸ்டினில் வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்றத we are checking on, கரெக்டுங்களா? ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக 4 ஆப்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் ஆல்ரெடி நான் வந்து நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் காமிச்சிருக்கேன். அந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துருவாங்க 4 ஆப்ஷன். எல்லாத்து கொஸ்டின் கீழேயும் வந்து நம்மளுக்கு இந்த 4 ஆப்ஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டே வந்து நம்மளுக்கு வந்து டேட்டா சஃபிஷியன்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வாட் தே வில் டூ இஸ் தே வில் புட் தீஸ் 4 ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் இதுலேருந்து தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றதுல யூ ஷுட் ஹாவ் அ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகேவா? ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பாருங்கள். இஃப் கொஸ்டின் கேன் பி ஆன்சர்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 alone, அதாவது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து 2 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 அண்ட் திஸ் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் 2. இந்த 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு மட்டுமே இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஆன்சர் தி கொஸ்டின் தென் யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் ஆப்ஷன் ஏ. கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பி பாருங்கள். இஃப் கொஸ்டின் கேன் பி ஆன்சர்ட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 alone. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வச்சு மட்டும் இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி இஸ் யோர் கரெக்ட் ஆன்சர். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சி பாருங்கள். இஃப் போத் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 ஆர் நீடட் டு ஆன்சர் தி கொஸ்டின், அதாவது நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு 2 ஆப்ஷனில் பார்த்தது தனித்தனியாக போட்டால் ஆன்சர் வருதா அப்படின்றது செக் பண்ணுறதுக்காக வி சா. பட் இப்போ வந்து இது 2 டேட்டாவுமே வி ஆர் யூஸிங் இட் டு ஃபைண்ட் அவுட். அப்போனா இட் இஸ் ஆப்ஷன் சி. நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் டி. இஃப் தி கொஸ்டின் cannot be answered even with the help of both the statements. ஸோ 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே நம்மளுக்கு டேட்டா இன்சஃபிஷியன்ட். ஸோ டேட்டா வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை. ஸோ ஓகேவா? தேர் இஸ் நோ சஃபிஷியன்ட் டேட்டானால வி ஆர் கோயிங் ஃபார் ஆப்ஷன் டி. ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்றதை நான் அடுத்த ஸ்லைடில் காட்டுறேன். பட் உங்களுக்கு மேஜராக வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸில் வந்து கிளியராக இருக்கணும். நீங்கள் கிளியராக ஆப்ஷன்ஸ் கிளியராக இருந்தால் மட்டும்தான் யூ வுட் கெட் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆன் ஹவு வி கேன் அட்டெண்ட் தி ப்ராப்ளம்ஸ். பிகாஸ் நான் நிறைய தடவை என்ன பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸில் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. வெரி சிம்பிளாக இந்த ஆப்ஷன்ஸை நான் வச்சுக்கலாம். லைக் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா வெறும் நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா தென் யூ ஹாவ் டு கோ வித் ஆப்ஷன் ஏ. இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வச்சு மட்டுமே கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தென் யூ ஹாவ் டு கோ வித் ஆப்ஷன் பி. பட் இஃப் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆன்சர் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் 2த்துமே வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆப்ஷன் சி. பட் எதுக்குமே லைக் 2த்துக்குமே வந்து யூ கேனாட் ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆன்சர் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆப்ஷன் டி. இதில் வந்து யூ ஆர் கிளியர், ரைட்? In the point, any doubts, post it in the live chat. I will reply to you people and then I will go
to the next one. And இன்னைக்கு வந்து செஷனில் வந்து make sure you people are being interactive. If you understand it, please give me a thumbs up so that I can move on with the next இது. Data sufficiency is a very important topic where understanding plays a major role. நீங்கள் understand பண்ணால் மட்டும்தான் you can attend the problems. So அதனால தான் I'm asking, please give me a thumbs up so that I would know that you people understood it, and then we will proceed with the next questions. So we are going to so concept என்னன்னு தெரிஞ்சாச்சு, what is data sufficiency அப்படின்றது. Now we are going to proceed with the previous year question papers. So that's why I'm asking you all, if you understood it, give me a thumbs up so that we can proceed with the next. Clear? Any more doubts till the introduction part of the session? If yes, post it in the live chat. Yes, everyone got it right. Shall we start off with the previous year questions so that we can start off with the previous year problems? And உங்களுக்கு data sufficiency already தெரியும் அப்படின்னா கூட make sure you start working out. Take your pen and paper, the same rules that we are going to follow today also. Take your pen and paper and start working out if you know, and finally answers வந்து போடுங்க. So answers போடும்போது I will check whether the answers are correct. The same procedure will be followed. உங்களுக்கு data sufficiency எப்படி போடணும்னு தெரியலனா கூட it's fine, we will work it on. So நீங்கள் வந்து செஷனை வந்து ஃபுல்லாக கவனிங்க. கிளியரா? So the first question we are going to start under the data sufficiency. First question வந்து we are going to have a blood relation question தான். So blood relation, I hope நம்ம வந்து போன செஷன்ஸ்லேயே வந்து we have done blood relation. உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் blood relationல. If not also, we will be starting with how we can do it, but still I'm asking you all to try doing it so that you will get an understanding on how we can do. So I will give you a minute time, start working on it, and then give me the answer. So we have 4 options. இதுதான் உங்களுக்கு question, and இதுக்கு 2 statements கொடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்களா? So this is how the question will be there, for which you will be having 4 options. Clear? So work it on and tell me how we can find out the answer. And இது வந்து previous year question paper சொல்லிடுறேன், because நிறைய பேர் வந்து previous year question paper என்னன்னு கேட்குறீங்க. So I will mention that also so that you would know what is it. Previous year question paper 2023. Okay, done. Yes, Prem Kumar, good evening. Good evening everyone, whoever is joining the session, good evening. Let's start off working on with the data sufficiency. If you have got the answer, which option அப்படின்றத live chatல போடுங்க. Okay, let me read the question once and we will solve the problem so that you would know how we can do this. So first questionல நம்மளுக்கு statementக்கு முன்னாடி question கொடுத்திருக்காங்க, how is M related to N? So it is a blood relation problem. So statement 1ல என்ன நம்மளுக்கு information கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. N is son of P who is wife of Q. M is son of R
who is father-in-law of Q. Statement 2 பாருங்க, Q is brother of M and son of R, who is father-in-law of P, who is mother of N. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா, whenever they ask a blood relation problem எப்போல்லாம் கேட்குறாங்களோ நீங்கள் வந்து ரிவர்ஸில் இருந்து போகணும். இப்படி போனீங்கன்னா sometimes it might be confusing. Always remember blood relation you have to go from the reverse. So you should remember that ரிவர்ஸில் போனீங்க அப்படின்னா it will be a easier way of doing. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா I am writing it over here, statement 1 and statement 2, so that we will not be having a confusion. We can work out easily. Clear? So I'll put a line over here. Okay, done. So first statement 1 நம்ம எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி you can go it from the reverse. ஸோ ரிவர்ஸில் போடும்போது it will be easy. ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ நார்மலாக பிளட் ரிலேஷனில் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றத சொல்கிறேன். தட் இஸ் இஃப் இட் இஸ் அ மேல் we have to go for plus symbol. and இது எல்லாமே நம்மளோட just for our understanding we are keeping these symbols. You can keep whatever symbol that you want to understand. அவ்வளோதான். Next, if it is a female, we will be putting it as minus, and into will be for brothers or sister. Okay, wow. Brothers or sister or brother. Okay, that is for into. So any other symbols that you want to add, you can add it. And equal to எப்போ வரும் அப்படின்னா it is when married. Okay, wow. Married. Clear? So this is like the normal symbols that we tend to use. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து தெரிஞ்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் 1 சால்வ் பண்ணுவோம். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிவர்ஸ்லேருந்து போவோம். ஸோ ஃபாதர் இன் லா ஆஃப் Q, அதாவது யாரோடது, M is the son of R. இப்போ நம்ம வந்து ஆர்லேருந்து எடுப்போம். ஓகேவா? R who is the father in law of Q. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மெத்தடில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு இது ஒர்க் அவுட் ஆகுதா அப்படின்றது. இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட். பட் இந்த மெத்தடில் வென் யூ கோ இன் தி ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் இட் இஸ் தி மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் வே. ஓகேவா? ஸோ ஆர் ஹூ இஸ் தி ஃபாதர் இன் லா ஆஃப் Q. ஸோ Qவோட ஃபாதர் இன் லா யார்? ஐ எம் ரைட்டிங் Q ஓவர் ஹியர். Qவோட ஃபாதர் இன் லா வந்து ஆர். ஓகே, ஆர் வந்து ஃபாதர் இன் லா அப்படின்னா இட் இஸ் அ ப்ளஸ் சிம்பிள். Right? I'm done with this. So we have written R who is the father-in-law of Q. Okay? Next, M is the son of R அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அப்போது M இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரோம். M is the son of R. ஓகே, ஆரோட சன் யார்? M. அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆரோட சன் யார்? M. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே நேராக எடுத்துகிட்டு வந்து எம்னு இங்கே எழுதுகிறோம். ஸோ M is nothing but your son. ஸோ அதனால் ப்ளஸ் போடுறோம். ஸோ M is the son of R அப்படின்னா R அப்படின்றவங்க யார் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம போட்டாச்சு. R is the father in law அப்படின்னு ஆஃப் வாட்? Q. அப்போ இவங்க வந்து Qக்கு வந்து R வந்து ஃபாதர் இன் லா அப்படின்னா இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி பி once again. Before doing that, let me finish it fully so that you will get an understanding. Next நம்மளுக்கு வந்து என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, எப்போவுமே ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிளட் ரிலேஷனாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வந்து சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு வந்து இந்த கடைசியில் வந்து கமாக்கு முன்னாடி ஒரு லெட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த லெட்டர் வந்து எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த வேர்டிங்கு. ஓகேவா? நம்ம நிறைய டைம் என்ன பண்ணுவோம், ஹூ இஸ் ஒய்ஃப் ஆஃப் Q அப்படின்னு நம்ம படிப்போம். கிடையாது. இந்த கமா அப்படின்றது எதுக்காக டினோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இவங்க தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், இங்கே போட்டுக்கணும். ஸோ நம்ம வந்து M வரைக்கும் எழுதி முடிச்சாச்சு. M is the son of R அப்படின்னு எழுதியாச்சு. ஸோ we have written it. Then P who is the wife of Q. ஸோ P வந்து is the wife of Q. அப்போது Qக்கு வந்து P தான் வந்து ஒய்ஃப். அப்போ நம்ம வந்து இங்கே எழுதுவோம் P who is the wife of
So P is the wife அப்படின்னா it automatically turns into female. So P is the wife of Q. So married அப்படின்னாலே we will put equal to symbol. ஓகேவா? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சுதா? whenever there is a comma over here, always remember this comma will be denoting the letter which is before that. ஸோ கம்மாக்கு முன்னாடி எந்த லெட்டர் இருக்கோ அந்த லெட்டர் வந்து இட்ஸ் gonna denote this entire sentence. கிளியரா? ஸோ அப்போ P who is the wife of Q, அப்போ நம்ம அதை எழுதி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் N is the son of P. ஸோ அப்போது P-ஓட சன் யார் அப்படின்னா N. ஓகேவா? இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக இப்படி வந்துட்டோம். ஓகே, N is the son of P. அப்போது என்னுக்கு வந்து they have a son. ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் நம்ம ஆல்ரெடி மேரீடுன்னு போட்டாச்சு. பீக்கு வந்து என்ன தான் சன் அப்படின்னா அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்தவங்க தான் என். ஓகேவா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓகே இட்ஸ் கன்ஃபியூசிங் ரைட், வெயிட் ஐ வில் புட் இட் லைக் இவங்க ரெண்டு ஓகே இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்தவங்க தான் வந்து என். என் யார்? இஸ் அ சன். ஸோ இட் இஸ் அ ப்ளஸ். ஸோ என் who is the son of P. ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு இப்படி படிக்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகும், அதனால தான் நான் இப்படி போக சொன்னேன். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொஸ்டினில் நம்ம இதை வந்து ஃபுல்லாக எழுதி முடிச்சாச்சு. இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹவு இஸ் எம் ரிலேட்டட் டு என். எம் வந்து என்னுக்கு எப்படி ரிலேட் ஆகிறாரு அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். கேன் யூ ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆன்சர்? Can you find out the answer? Yes, right? So you can find out the answer, right? M வந்து எப்படி என்னுக்கு ரிலேட் ஆகுறாரு. ஸோ நீங்கள் வந்து எப்போவுமே நான் வச்சுக்கோங்க, இந்த லாஸ்ட்டாக இந்த கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா, அப்போ எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன். ஹவு இஸ் எம் ரிலேட்டட் டு என் அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்கள் வந்து இப்படி தலைக்கீழே படிங்க. எப்படி நான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்லணும் அதே மாதிரி தான். ஹவு இஸ் எம் ரிலேட்டட் டு என் அப்படின்னு இந்த கடைசியாக வர்றது வந்து இவருக்கு, தட் இஸ் எண்ணுக்கு எம் எப்படி ரிலேட் ஆவார். இப்படி வந்து எப்போவுமே கொஸ்டின் வந்து பிளட் ரிலேஷனில் படிங்க. கிளியரா? அப்போ வந்து உங்களுக்கு டவுட்ஸே வராது. ஹவு இஸ் எம் ரிலேட்டட் டு என் கேட்டாங்கன்னா என்ன எடுத்துக்கோங்க. ஸோ எண்ணுக்கு வந்து எம் எப்படி ரிலேட் ஆகிறாரு அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ஸோ அப்போ வி ஆர் டேக்கிங் என். ஸோ என் வந்து இங்கே இருக்காரு. ஸோ என் வந்து எம்முக்கு எப்படி வந்து ஹவு என் இஸ் ரிலேட்டட் டு எம், சாரி எம் வந்து எப்படி வந்து எண்ணுக்கு வந்து ரிலேட்டடாக இருக்காரு. ஓகே, அப்போது வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், வி ஹாவ் டு டேக் என். ஸோ எண்ணுக்கு வந்து எம் யார் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். அதை வந்து நான் வச்சுக்கோங்க. ஹவு இஸ் எம் ரிலேட்டட் டு என் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா எண்ணுக்கு வந்து எம் யார் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ஸோ அப்போ வந்து என்னோட ஃபாதர் அண்ட் மதர் வந்து ஃபாதர் இஸ், ஸோ இவங்க வந்து ஒய்ஃப் அப்படின்னா திஸ் வில் பி யோர் ஃபாதர். ஸோ லெட்ஸ் புட் ப்ளஸ் சிம்பிள். ஸோ Q இஸ் யோர் ப்ளஸ். அப்போது எனக்கு வந்து ஃபாதர் வந்து Q, மதர் வந்து P. அப்போ வந்து கூட பிறந்தவங்க யார் அப்படின்னா M. ஸோ அப்போ M இஸ் தி அங்கிள், மெட்டர்னல் அங்கிள். ஸோ ஃபாதர் கூட பிறந்தவங்கள we will be saying it as the maternal uncle. கிளியரா? maternal uncle. So how it is related? Maternal uncle. இப்போது நம்மளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கண்டுபிடிச்சி we found out that the data is sufficient to answer the question. நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே டேட்டா இஸ் சஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு இதை போட்டுருவீங்களா? ஆப்ஷன் ஏ சூஸ் பண்ணுவீங்களா? நோ, யூ வில் நாட் பி சூஸிங் இட் லைக் தட். ஏன் அப்படின்றத ஐ வில் சே, பிகாஸ் சப்போஸ் உங்களுக்கு செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க, சாரி செகண்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணுறீங்க, அந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் போடும்போது வாட் யூ தாட் இஸ் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ வந்து அந்த மாதிரி சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இஃப் யூ ஃபீல் அப்படின்னா தென் யூ ஹாவ் டு செக் ஃபுல்லி. ஓகேவா? அதனால தான். பட் இந்த கொஸ்டினில் நீங்கள் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் செக்கே பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா வந்து அதில் வந்து டேட்டா வந்து இன்வேலிட். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஒன்லி கரெக்ட், சாரி ஆப்ஷன் statement 1 is only required. So option A, if question can be answered with the help of statement 1 alone அப்படின்னு போட்டால் போதும். கிளியரா?
Yes, Karthik, it's not, yes, it's not maternal, it's your, one second. I just wrote it wrongly. Thank you for correcting it. It is your paternal uncle. Okay, va? So I wrote it wrong. One sec. I will just correct it. Clear? So paternal. So father kuda porandavangala we will be terming it as paternal uncle, whereas mother kuda porandavangala irundanga appadina we will be terming it as maternal uncle. Clear ah? Thank you for noting it out. Yes, clear with it? Hope you people got it. Clear with that? Shall we move on to the second question? So இப்போ வந்து நம்ம ஏன் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 2 போடலை அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் 1 போட்டே we got the answer. ஸோ இந்த விஷயம் தான் நிறைய பேர் பண்ணுறது என்ன தப்பு அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் 2வையும் போட்டு ஆன்சர் வருதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறது. யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 போடுறீங்க, யூ காட் தி ஆன்சர், தென் கோ ஹெட் வித் ஆப்ஷன் ஏ. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். இஃப் கொஸ்டின் கேன் பி ஆன்சர் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 அலோன் அப்படின்னா யூ ஹவ் காட் தி ஆன்சர், ரைட்? அப்போ நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வச்சு போட்டதுனால ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஒன். Clear? So it's your paternal uncle. So namakku answer kadachadanaala we are going with it. Clear ah? Any more doubts regarding this first question, or we will move on to the second one? Give me a thumbs up. ஸோ நம்ம ஏன் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 2 போடலை அப்படின்றத ஐ வில் ஆல்சோ டெல் யூ பீப்புள் ஸோ தட் யூ வுட் நோ. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2ல் நம்ம ஏன் போடலை அப்படின்னா ஜெண்டர் ஆஃப் எம், ஏன்னா ஸோ தட் யூ வில் ஹாவ் அ கிளாரிட்டி ஏன் வந்து போடலை அப்படின்றது தெரியும். ஸோ ஜெண்டர் ஆஃப் எம் அண்ட் என் வந்து இட்ஸ் நாட் மென்ஷன், நாட் கிவன். கிளியரா? ஸோ அதனால தான் இட்ஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட். So not sufficient. So not sufficient. Data is not sufficient. Clear ah? Any more doubts? Adanala we are taking with statement 1. Done? Shall we move on to the second question? Okay, done. So second question paranga. So this is a previous year question paper. Again we are doing with 2023 question. So 2023 question paranga, which of the 5 trains P, Q, R, S and T is the best? Statement 1, S train is better than T train, P train and R train but not as good as Q train. Statement 2, S train is better than R train but not as good as Q, which is better than T train. Clear? I will give you a minute, work it out and give me the answer out of these 4 options which would be suitable. After working it out, post it in the live chat
so that I would know that you people are working out the problems. Post the answer in the live chat. So whoever has joined the live session now, so இன்னைக்கு தான் first day we have started the live chat interactive session, as well as the first day of the crash course. We have started the first day of the crash course, the 35 days of crash course la. This is the first day we are doing the data sufficiency. So hope ask all your friends to join. Okay, now second question நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் வந்து we are going to solve it. Again I'm going to take it statement 1 so that it will be a clear understanding, confusions இருக்காது. Statement 2 done. So statement 1 பாருங்க, S train is better than T train அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் P train and R train but not as good as Q train. So Q ட்ரெயினோட எதுவுமே வந்து பெட்டர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் நீங்கள் ரீட் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு சட்டுன்னு புரியல அப்படின்னா அகெயின் கோ ஹெட் அண்ட் ரீட் இட் அகெயின் ஸோ தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஸோ இது எல்லாத்தையோட Q train is standing first. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we put Q first. clear? So then what they have said is other than that, அதாவது எஸ்ஸை விட Q comes first, அதுக்கப்புறம் தான் இந்த PR அப்படின்றது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், Qவோட எஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான், ஆனால் எஸ்ஸை விட வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது வந்து T, P and R. This is how you will find out. Any doubts till this? Understood what I said? கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுங்கள். ஸோ கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எஸ் ட்ரெயின். ஸோ நம்ம இப்போ போடுறது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 1, எஸ் ட்ரெயின் இஸ் பெட்டர் தென் டி ட்ரெயின். ஸோ எஸ் ட்ரெயினை வந்து நம்ம பெட்டர் தென் டி ட்ரெயின் அப்படின்னு போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு P train and R train அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது எஸ் ட்ரெயின் இஸ் பெட்டர் தென் டி ட்ரெயின், P train and R train. ஸோ அப்போ நம்ம எஸ்ஸை விட இட் இஸ் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டாச்சு. எஸ் இஸ் பெட்டர் தென் TPR அப்படின்னு போட்டாச்சு. கிளியரா? அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பட் நாட் ஆஸ் குட் ஆஸ் Q train. இது யாருமே வந்து இட்ஸ் நாட் அவ்வளோ குட் ஆஸ் Q train. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், Qவை ஃபஸ்ட்டு போட்டு we are putting the larger symbol for the Q. clear? So that is how we found out this. ஸோ அப்போது இப்போ கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத ஒரு வாட்டி ரீட். ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் தி ஸ்டேட்மெண்ட் யூ ஹேவ் டு ரீட் தி கொஸ்டின் டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் யூ ஃபவுண்ட் அவுட் தி ஆன்சர், வெதர் இந்த டேட்டா வச்சு உங்களால் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியுதா அப்படின்றத செக் பண்ணும். ஸோ விச் ஆஃப் தி 5 trains PQRS and T is the best? ஸோ இதில் வந்து எது பெஸ்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்றத கொஸ்டின். ஆமாம், நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். விச் இஸ் பெஸ்ட்? Q is the best. அதாவது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா STPRை விட Q இஸ் பெஸ்ட் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுதா? எஸ், Q இஸ் த பெஸ்ட் அப்படின்றத we are able to find out from statement 1. Then we can obviously go for option A. With the help of statement 1 alone we found out the answer. கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுட்டே நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். கரெக்டுங்களா? Any doubts in the second question? How did we find out? நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் தெளிவாக வந்து கொடுத்துட்டாங்க தட் Q train வந்து எஸ்ஸை விட கம்மி அப்படின்னு. ஸோ Q இஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ் அப்படின்னு போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு எஸ் ட்ரெயின் இஸ் பெட்டர் தென் TPR அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது எஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் TPRன்னு நம்ம போட்டாச்சு. இதில் வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுதா எது பெஸ்ட்டு அப்படின்றது? பெஸ்ட்டு இஸ் Q தான் பெஸ்ட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா Q இஸ் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்போது statement 1 alone is sufficient for us to answer. clear? உங்களுக்கு நல்லா ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டேட்டா சஃபிஷியன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க, கண்டுபிடிச்ச உடனே யூ ஃபவுண்ட் அவுட் தி ஆன்சர் அப்படின்னா ப்ளீஸ் சூஸ் ஆப்ஷன் A. தட்ஸ் ஆல். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கண்டுபிடிக்கும் போது உங்களால் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா மட்டும் கோ ஃபார் ஆப்ஷன் B and find out whether you can find out the answer or not. Clear? So this question is a very simple question. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ
The correct answer for second question is option A. If question can be answered with the help of statement 1 alone. So 1 alone which we can find out the answer that Q is the best அப்படின்னு. Clear? ஸோ இப்போ ஏன் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 2 யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ரீசனையும் சொல்லிடுறேன். பிகாஸ் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒய் வி ஆர் நாட் டூயிங் அப்படின்றது தெரியும். ஸோ எஸ் ட்ரெயின் இஸ் பெட்டர் தென் ஆர் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் நாட் ஆஸ் குட் ஆஸ் கியூ விச் இஸ் பெட்டர் தென் டி ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வி கேனாட் ஃபைண்ட் அபவுட் ட்ரெயின் பி. அதாவது மொத்தம் வந்து எத்தனை ட்ரெயின் கொடுத்துருக்காங்க? 1 2 3 4 5 இருக்குது. அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பி இருக்கா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில்? பியோட டீட்டெயில்ஸ் தே ஹவ் நாட் ஈவன் கிவன். கியூஆர்எஸ்டி கியூ இருக்குது, ஆர் இருக்குது, எஸ் இருக்குது, டி இருக்குது. பட் பியோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 2ல் இட்ஸ் நாட் கிவன். ஸோ டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் பி இஸ் நாட் கிவன். ஸோ இட் இஸ் இன்சஃபிஷியன்ட். டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் பி இஸ் நாட் given. Clear? If you got it clearly understood, give me a thumbs up. We can move on with the second question. புரிஞ்சுதா question? Hope you people understood it. Option A is the correct answer for the second question. Give me a thumbs up if you understood it. Okay, done. Let's move on to statement 3. So statement 3 is a previous year question paper again. So previous year question paper la irundha edutha question da idhum. So question number 3 is endha year abdina it's a previous year question of 2022 la keta question. Okay va? So 2022 la keta question read pandren, check whether you can find out the answer. How many cakes does the baker sell on Sunday is the question. Okay va? First statement, on Sunday he sold 15 more cakes than he sold the previous day. Second statement, he sold 30 cakes each on Friday and Saturday. ஸோ இந்த கொடுத்துருக்க 4 ஆப்ஷன்ஸில் இந்த டேட்டா சஃபிஷியண்ட்டாக இருந்து நம்மளால் ஆன்சர் வந்து இவர் கேட்டிருக்க இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுதா அப்படின்றத செக் பண்ணி பாருங்கள். ஐ வில் கிவ் யூ a minute time. Do it. We will check.
Okay, done. Let's work out question number 3. So first statement 1ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. On Sunday he sold 15 more cakes than he sold the previous day. அதாவது previous day என்ன? Sunday is the next day. Previous day is Saturday. ஓகேவா? So Sundayல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா he sold 15 more cakes. So 15 more cakes வந்து Sundayல he has sold, but this 15 more cakes is sold more than the Saturday. அதாவது Saturday வந்து ஒரு amount of cake வந்து they would have sold. அது வந்து நம்மளுக்கு questionல கொடுக்கல. இதை தவிர்த்து they would have sold 15 more cakes. அப்போ நம்மளுக்கு சாட்டர்டேவோட அந்த question mark amount வந்து எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் we can finally together find out the final answer for Saturday. கரெக்டா? Once again I will repeat this first statement. On Sunday he sold 15 more cakes. Okay va? 15 more cakes than he sold on previous day. Previous day is nothing but your Saturday. அதாவது சாட்டர்டேயை விட 15 more cakes வந்து அதிகமாக சோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. For which we want to know the சாட்டர்டேவோட டேட்டா என்ன அப்படின்றது தெரியணும். கரெக்டாக? அவள் சாட்டர்டே டேட்டா தெரிஞ்சாதான் நம்ம அது கூட ஆட் பண்ணி ஃபைனலாக வந்து we can find out. ஏன்னா கொஸ்டினில் பாருங்கள், how many cakes does the baker sell on Sunday? ஸோ நம்மளுக்கு இந்த டேட்டா தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் we can find out the final data of how many cakes. So therefore we cannot find out. So data is not sufficient in statement 1. Statement 1 I have cancelled it. Second statement பாருங்கள், he sold 30 cakes each on Friday and Saturday. ஸோ இங்கே வந்து எதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே. கிளியரா? ஸோ ஃப்ரைடே வந்து he sold 30 cakes each on Friday as well as Saturday. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, actually let me write a little space over here so that we can work out the second one. Okay, done. Now let me just show you people so that you would know. ஸோ இப்போ வந்து statement 2 நான் போடுறேன். Once again I will read it so that you would know. So he sold 30 cakes each on Friday and Saturday அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன், ஃப்ரைடே எழுதிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு சாட்டர்டே. ஸோ சாட்டர்டேயில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சாட்டர்டே அண்ட் ஃப்ரைடே, தட் இஸ் ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே 30 கேக்ஸ் வந்து ஈச் தே ஹேவ் சோல்ட். அப்போது 30 ஆன் ஃப்ரைடே, சாட்டர்டேயில் வந்து 30. இப்போ நம்மளுக்கு இந்த டேட்டா தான் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, தே ஹவ் கிவன் ஃபார் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். கரெக்டாக? இப்போ இதை வச்சு கேன் வி ஃபைண்ட் அவுட் தி சண்டேயில் உள்ளது கண்டுபிடிக்க முடியுமா? வெறும் இது 2 மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க, சண்டே பற்றின டீட்டெயில்ஸே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தே ஹவ் நாட் கிவன் எனி டீட்டெயில்ஸ் ரிகார்டிங் சண்டே. அப்போ நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ இங்கே வந்து நிறைய டைம் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். இங்கே சண்டே பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்களே பட் இங்கே கொடுக்கல அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், மேக் ஷோர் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 போடுறீங்கன்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் போடுங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் 2க்கு சண்டே பற்றின டீட்டெயில்ஸே இல்லை. ஸோ அதனால் we cannot take this from year to year. அதுக்கு தான் I have taken the third category, that is statement 1 and 2 டுகெதர் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா we can find out the answer. கரெக்டாக? டுகெதர் இது ரெண்டுத்துமே நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா கேன் வி ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆன்சர்? எஸ். நான் உங்களுக்கு இங்கே ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தால சாட்டர்டேவோட வேல்யூ தெரியாததுனால தானே நம்மளுக்கு இங்கே ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியல. இங்கே வந்து செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சாட்டர்டேவோட வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 13 சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. அப்போது நம்ம இது ரெண்டுத்துமே வந்து we can combine it to find out the answer. So therefore Sunday வந்து they have said that Sunday வந்து they have said that statement 1ல 15 more than the Saturday amount அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 15 more அப்படின்றது தெரியுது, பட் சாட்டர்டே தெரில. ஸோ அதனால் சாட்டர்டே அமௌண்ட் நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணும். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் they have said that each day, that is Friday and Saturday, they are selling 30 each. அதனால் அப்போ 30 is the amount of cake that they have sold on Saturday. அப்போ 30 நம்ம இங்கே போட்டுக்கிறோம். அப்போ finally we can find out the answer. ரைட்டா? இப்போது which is 45. ஸோ இப்போ நம்மளால் ஆன்சர் வந்து எப்போ அரைவ் பண்ண முடிந்தது? ஃபஸ்ட்டு வெறும் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 மட்டும் போடும் போது we cannot arrive it. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 was cancelled. ஸ்டேட்மெண்ட் 2 போடும் போதும் again we were not able to arrive the answer because நம்மளுக்கு சண்டே டீட்டெயில்ஸ் இல்லை. பட்
when we combine together statement 1 and 2 போடும்போது we got the answer of 45 cakes were sold அப்படின்ற answer வந்து we were able to get கரெக்டா. அப்போ what is the correct answer? இப்போ what is the correct answer? We combine both of the statements to get the answer. அப்போ the correct answer is option C. If both statement 1 and 2 are needed to answer the question. Clear? ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்மே we have used to find out the final answer. So அப்போ data of statement 1 and 2 are required to find out the answer. Any doubts in this particular problem? ஒரு clear understanding கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Yes, option C is the correct one. Got the answer correct? Understood the concept? In the question we have used statement 1 and 2 to find out the answer. So adanala option C is the correct one. Okay, let's move on to the fourth question of the day. Fourth question பாருங்க, it's a direction question. நம்ம வந்து என்ன question paper அப்படின்றத I will just write it. It's a previous year question of 2022 ஓடது. So question பாருங்க, Meenu is facing which direction? Na question. Statement 1. Sita is facing east direction and if she turns to her right, she will face Teju. Second statement, Meenu is facing opposite direction as that of Kayal who is facing Sita. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க டீட்டெயில்ஸ். இதை வச்சு நம்மளால் வந்து டேட்டா சஃபிஷியன்சி போட முடியுதான்றதை செக் பண்ணுங்கள். I will give you a minute time so that we can work it out and then put your answers. ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we are going to see a newer option. அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம், either we saw statement 1 alone is sufficient-ஆன்னு பார்த்தோம், statement 2 alone is sufficient-ஆன்னு பார்த்தோம், இல்லை together are required to find out the இதுவான்னு பார்த்தோம். இல்லை அப்படின்னா together வந்து நீங்கள் போட்டால் கூட we cannot find out the answer அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தோம். பட் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் டி இந்த ஆப்ஷனை எடுத்துகிட்டு they will ask another option, that is if the question cannot be answered even with the help of both these statements. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we saw that if data either in statement 1 alone or statement 2 alone are sufficient to answer the question அப்படின்றத பார்த்தோம். பட் நம்ம இப்போ பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டுகெதர் சேர்த்தோம் அப்படின்னா we cannot answer அப்படின்றது தான் ஆப்ஷன். ஸோ இந்த ஆப்ஷனை எடுத்துருங்க. Let me just put the option D alone correctly so that you would write it properly, you would work it properly. So option D வந்து if the question
cannot be answered. ஓகேவா, இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறோம். இந்த ஆப்ஷன் கூட வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. cannot be answered even with both statements. Clear? Both these statements. ஸோ உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா, தட் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 1 பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் 1 மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டு ஆன்சர் வந்துச்சு அப்படின்னா வரலன்னு வந்து ஆன்சர் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன் ஏவே சூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா. பட் அது வந்து எந்த மீனிங்கில் சொன்னேன் அப்படின்றத ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ பீப்புள். ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் காமிச்சிருந்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாம். இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் தட் இஃப் யூ கெட் ஆன்சர் ஃப்ரம் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 மட்டும் ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா சூஸ் தி ஆப்ஷன் ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். பட் நான் ஏன் அந்த மாதிரி சொன்னேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டேட்டா 2 லைக் ஸ்டேட்மெண்ட் 2ல் வந்து டேட்டா இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட், அதனால தான். ஓகேவா, ஸோ அதை வந்து நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் 2வையும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். எப்போ உங்களுக்கு வந்து டேட்டா சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லைன்னு தெரியாத போது உடனே ஆப்ஷன் ஏன்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிடுவீங்க. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 போடுறீங்க, போட்டு பார்த்துட்டு இஃப் யூ கெட் தி ஆன்சர் கோ ஃபார் ஆப்ஷன் ஏ. பட் ஆப்ஷன் கிடைக்கல அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் 2 போடுங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் 2 போட்டுட்டு உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் கிடச்சிச்சின்னா அப்படின்னா நீங்கள் அதை போடுங்க. இஃப் சப்போஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 நீங்கள் போடுறீங்க, ஸ்டேட்மெண்ட் 1 போட்டு யூ காட் தி ஆன்சர், பட் ஸ்டில் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 கேட்டால் எஸ் நீங்கள் போட்டு தான் ஆகணும். ஏன்னா அதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்குதான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா, ஓகேவா, அது அந்த அந்த கான்செப்ட் வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னா இந்த லைக் ஒன் செகண்ட் ஜஸ்ட் ஷோ இந்த ஃபார்மேட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தா. ஓகேவா, எந்த ஃபார்மேட் இஃப் டேட்டா எய்தர் இன் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 alone ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 alone ஆர் சஃபிஷியன்ட் டு ஆன்சர் தி கொஸ்டின். அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும்போது நீங்கள் அந்த மாதிரி போட்டு பார்ப்பீங்க. எப்படி ஸ்டேட்மெண்ட் 1 பார்த்துட்டு அது ஆன்சர் வருது அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் 2வையும் போடுவீங்க. எப்போ இந்த ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தா. ஏன்னா இந்த ஆப்ஷனில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் 1 நீங்கள் போட்டும் ஆன்சர் வருது, ஸ்டேட்மெண்ட் 2வும் போட்டு ஆன்சர் வருது. அதாவது தனித்தனியாக நீங்கள் போட்டே ஆன்சர் வருது அப்படின்னா யூ வில் கோ வித் திஸ் ஆப்ஷன். ஸோ இந்த ஃபார்மேட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வி ஆர் சீயிங் இட் அஸ் அ நியூ ஆப்ஷன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் தே டு நாட் ஹேவ் திஸ் ஆப்ஷன். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ நியூ ஆப்ஷன் தட் ஐ எம் ஷோயிங் ஆல். இது வந்து உங்களுக்கு 2023 கூட உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால தான் ஐம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் ஆல் பீப்புள். ஐ வில் ரிப்பீட் இட் ஒன்ஸ் அகெயின். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஆப்ஷன்ஸில் வந்து புதுசாக பார்க்குறது இந்த 2 ஆப்ஷன்ஸ். ஓகேவா, நம்ம ஆல்ரெடி வந்து வி சா வாட் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்றது இன்ட்ரோடக்ஷனில் காட்டுற பாருங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் 1 alone வந்து சஃபிஷியண்டான்னு பார்த்தோம், 2 alone சஃபிஷியண்டான்னு பார்த்தோம், ரெண்டுத்துமே டுகெதர் சேர்த்து ஆன்சர் வருதான்னு சஃபிஷியண்டான்னு பார்த்தோம். கடைசியாக வந்து த ஆன்சர் கேனாட் பி தட் இஸ் த கொஸ்டின் கேனாட் பி ஆன்சர்ட் ஈவன் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் போத் தி ஸ்டேட்மெண்ட். 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் சேர்த்து வி கேனாட் ஆன்சர் அப்படின்ற வர நிலைமையில் வி புட் லைக் திஸ். பட் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஆல்ரெடி பார்த்தது. தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா எய்தர் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 alone ஆர் சஃபிஷியன்ட் டு ஆன்சர் தி கொஸ்டின். அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் 1 நீங்கள் போடுறீங்க ஆன்சர் வருது, ஸ்டேட்மெண்ட் 2 போடுறீங்க ஆன்சர் வருது. அதாவது எய்தரை நீங்கள் தனித்தனியாக போட்டாலும் வருது அப்படின்னா யூ வில் கோ ஃபார் திஸ் ஆப்ஷன். அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தா மட்டும் ரிமெம்பர் தட் யூ ஹாவ் டு புட் 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் போட்டு பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். டவுட் கிளியர்? 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நீங்கள் போட்டு பார்க்க வேண்டிய நிலைமை எப்போ வரும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் சி கொடுத்துருந்தா மட்டும். கிளியரா? டன். ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இட்ஸ் அகெயின் அ வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் பிகாஸ் த டேட்டா இஸ் இன் சஃபிஷியன்ட். தட் இஸ் நம்மளுக்கு வந்து மீனாக எந்த சைடில் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதா கொஸ்டின். பட் ஸ்டேட்மெண்ட் 1ல் பாருங்கள், சீதா இஸ் ஃபேஸிங் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் அண்ட் இஃப் ஷி டர்ன்ஸ் டு அ ரைட் ஷீ வில் ஃபேஸ் யூ. இங்கே வந்து மீனாவை பற்றின ஒரு இன்ஃபர்மேஷனே இல்லை. சீதாவும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை, தேஜுவும் தேவையில்லை. நம்மளுக்கு மீனா எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சால் போதும். ஆனால் வந்து அது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 1ல் இல்லை. அப்போ நீங்கள் வந்து இமீடியட்டாக என்ன பண்ணிவிடுங்க, ஆப்ஷன் ஏ வந்து கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க. That is statement 1 alone is not sufficient அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன்ல they have given மீனா. அப்போ என்னென்ன அப்படின்றது, மீனா is facing opposite direction as that of கயல் who is facing சீதா. ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு வந்து மீனா வந்து கயலோட ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, பட் கயலும் சீதாவும் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்களா? they have not said, right? அப்போது நம்மளுக்கு இங்கேயும் அகெயின் வந்து டேட்டா இஸ் இன்
sufficient. So statement 2 is again not sufficient. Statement 1 வந்து sufficient இல்ல 2 sufficient இல்ல. அப்போ நம்ம ஆப்ஷன் பியும் வராது, தனித்தனியாக போட்டாலும் ஆன்சர் வருதா வரல, ஆப்ஷன் சியும் வராது, ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஒன். ஆப்ஷன் டி என்ன, இஃப் த கொஸ்டின் cannot be answered even in both the statement. அதாவது டுகெதர் நீங்கள் போட்டு பார்த்தாலும் ஒர்க் ஆகுதான்னு கேட்டால் இட்ஸ் நாட், we are not able to get the answer. That is about this. கிளியரா? ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருந்த ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் இருக்காது, 1 alone 2 aloneன்றது இருக்காது. இதில் மட்டும் ஏன் போட்டோம் அப்படின்னா, ஏன்னா இது வந்து ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ், அது ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். மோஸ்ட்லி வந்து உங்களுக்கு இந்த பேட்டர்ன் தான் கேட்பாங்க, இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் தான் கேட்பாங்க. இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் கேட்கும் போது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஆப்ஷன் 1 தட் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 போட்டுட்டு இஃப் யூ ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆன்சர் யூ கேன் ஈஸிலி கோ ஃபார் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 alone. பட் உங்களுக்கு இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு மேக் ஷோர் தட் நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 போடணும், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 போடணும். போட்டு தனித்தனியாக ஆன்சர் வந்துச்சு, அதாவது ரெண்டுத்துக்குமே ஆன்சர் வர மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஆப்ஷன் சி போடுவீங்க. பட் டுகெதராக ஆன்சர் வரலைன்னா அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி தான் போவீங்க. இங்கே வந்து டேட்டா இஸ் ஃபுல்லி நாட் given, ஸோ அதனால் we are going for option D. So fourth question is done. Shall we move on to the next question, fifth one? Clear? Okay, let's move on to the fifth question. Fifth question paranga, it's a previous year question again. Previous year போட தான் you will get the flow. அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி ப்ரீவியஸ் இயர்லேருந்து தான் யூ வில் பி கெட்டிங் தி கொஸ்டின்ஸ், அதாவது அதே பேட்டர்னில் தான் தே வில் ஆஸ்க். அதை தவிர்த்து வேறு எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணிலாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால தான் ஐ எம் ஆஸ்கிங் ஆல் டு ஒர்க் அவுட் தி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். ஓகேவா? ஸோ நவ் வி ஆர் டூயிங் தி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் விச் இஸ் 2021 கொஸ்டின். Question பாருங்க, what is the difference between the shares of profits of Ria and Naveen out of a profit of rupees 6,000 at the end of year? So Ria and Naveen oda profit என்ன இந்த 6,000 ல அப்படின்றது தான் question. Statement 1 பாருங்க, Ria invested rupees 50,000 and withdrew 1,000 after 4 months. Statement 2, for the last 8 months Naveen capital was 125% of Ria's. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே தனித்தனியாக நம்ம போட்டு பார்க்கணுன்ற அவசியமே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நீங்கள் போட்டிங்க ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா ஆப்ஷன் ஏ சூஸ் பண்ணிடலாம், ஸ்டேட்மெண்ட் 1. ஸ்டேட்மெண்ட் 2 போட்டு ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா அதை சூஸ் பண்ணலாம். டுகெதர் போட்டு நீங்கள் வந்து ஆன்சர் வந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் சூஸ் ஃபார் சி. பட் ரெண்டுமே வரல அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் டி. வெரி சிம்பிள். கிளியர்? ஒர்க் இட் அவுட். ஐ வில் கிவ் யூ அ மினிட். Try doing it out and tell me the option in the live chat. So again a very simple question, nothing complicated alone at all. Any doubts, post it instantly in the live chat. I would be replying to you people. பை நவ் நம்ம வந்து 4 கொஸ்டின்ஸ் போட்டாச்சு. நீங்கள் டேட்டா சஃபிஷியன்சிக்கு நியூவாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கான்செப்ட் என்னென்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிட்ருக்கும். இஃப் நாட் அலோன் ப்ளீஸ் டூ ஒர்க் ஆன் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ், நம்ம கூடயே வந்து போடுங்க ஸோ தட் யூ வில் கெட் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள், இந்த கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆஃப் ரியா அண்ட் நவீன். அவங்களோட ப்ராஃபிட்டோட ஷேர் டிஃப்ரென்ஸ் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்றது தான் கொஸ்டின். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 அலோன் நீங்கள் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியுமா? ரியா இன்வெஸ்டட் 50,000 and withdrew 1,000 after 4 months. ஸோ இதில் வந்து they have not even given நவீனோட டீட்டெயில்ஸே கொடுக்கல. அப்போது ஸ்டேட்மெண்ட் 1 அலோன் வச்சு யூ கேன் நாட் டூ இட். அப்போ நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து என்ன ஆகும், ஆப்ஷன் ஏ கேன்சல் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் 2 பாருங்கள், ஃபார் தி லாஸ்ட் 8 months நவீன் கேபிட்டல் வாஸ் 125% ஆஃப் ரியா. அப்போது நம்மளுக்கு இதில் வந்து தே ஹவ் நாட் கிவன் தி டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் ரியா, பட் தே ஹவ் ஜஸ்ட் மென்ஷன்ட் இட் தட் 125% ஆஃப்
என்னது 125% ஆஃப் ரியா அப்படின்றத மட்டும் they have just mentioned it, that's all. Let me check, it is either 125, yes, it's 125% of ரியாவான்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் ரியாவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றது கொடுக்கல. அகெயின் இதுலேயும் வந்து ரியாவோட வேல்யூ இல்லை. அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 அலோன் வச்சும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்போ ஆப்ஷன் பியும் அவுட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சி தான் நம்மளுக்கு வந்து செக் பண்ணணும், ரெண்டுத்தையுமே செக் பண்ணணும். தட் இஸ் ஆப்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 டுகெதர் மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்றத we have to check. அதை எப்படி செக் பண்ணுறது? எனி ஐடியா ஆன் how we have to do it? ஸோ இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க? they have asked us to find out the difference. ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ வந்து டுகெதர் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் வெதர் we can find out statement 1 and 2 வச்சு we can find it out or not அப்படின்றது பார்ப்போம். ஸோ வந்து ரியா வந்து இன்வெஸ்டட் 50,000 and withdrew 1,000 after 4 months அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த 4 monthsக்கான ஓகேவா, இந்த 4 monthsக்கான கேபிட்டல் வந்து கொடுக்கல. ஃபார் ஹூம்? நவீனோட கேபிட்டல் இஸ் நாட் கிவன். நவீனோட கேபிட்டல் ஃபார் திஸ் 4 months இஸ் நாட் கிவன். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் நவீன் டீட்டெயில்ஸ் இல்லை, நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது தான். பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து டுகெதர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கூட வி நீட் கேபிட்டல் ஆஃப் நவீன் ஃபார் தட் 4 months. கிளியரா? அகெயின் இந்த இடத்துல செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 8 monthsக்கு நவீன்ஸ் கேபிட்டல் என்ன 125% ஆஃப் ரியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து என்னது, நவீனோட கேபிட்டலே இங்கே வந்து கொஸ்டின் மார்க்கில் இருக்குது. we cannot find out நவீன்ஸ் கேபிட்டல் பிகாஸ் வேல்யூ இல்லை. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we would again say if both statement 1 and 2 are needed to answer the question, நம்மளுக்கு ஃபைண்ட் அவுட்டே பண்ண முடியல, ஆப்ஷன் சியும் அவுட் ஆகிடுது. அப்போது ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட். தட் இஃப் தி கொஸ்டின் cannot be answered even with the help of both the statement, டுகெதராக நம்ம போட்டு பார்த்தோம், we cannot find out. Hence option D is the correct answer. Clear? Fifth question, any doubts in it? Fifth question la we can jump to the next question if you are not having any doubts in the fifth question. ஏன் இப்படி போட்டோன்றது புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டே நான் சொன்னது தான், ஸ்டேட்மெண்ட் 1ல நவீன் டீட்டெயில்ஸ் இல்லை அப்படின்றது சொன்னோம். ஸ்டேட்மெண்ட் 2ல் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து வி ரிக்வயர் வாட் தே ஹவ் செட் நவீன்ஸ் கேபிட்டல் வாஸ் 125% ஆஃப் ரியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது நம்மளுக்கு வந்து ரியாவுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா நவீனோட கேபிட்டல் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சால் தான் போட முடியும். ஸோ கேபிட்டலோட அமௌண்ட்டே இல்லாததுனால வி ஆர் அஸ்யூமிங் தட், not assuming, we cannot find out the answer itself. So அதனால option D, that cannot be answered even with the help of both these statements. Done? I hope everyone are working out. If not, உங்களுக்கு work out பண்ணலனா கூட I think you guys can understand the concept. If you guys can understand the concept, please put a thumbs up so that you are in the flow of my page. Till now clear? Let's move on to the sixth question. Sixth question is like ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின். யூ கேன் ஈஸிலி டூ இட் இன் லைக் ஃபியூ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் யூ கேன் டூ இட். ட்ரை டூயிங் இட். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எழுதிடுறேன்னா ஸோ தட் யூ வுட் நோ விச் இயர் வி ஆர் டூயிங் இட். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் விச் இஸ் 2021ஓடது நம்ம போடுறோம். யா, make sure you are interactive in the live session, girls or boys, whoever is doing it. Make it an interactive session. Post your answers in the chat box. So let me read the question once. What is the value of x to the x cube plus y cube? So statement 1 x plus y is equals to 12. Statement 2 x minus y is equals to 8 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ் கியூப் என்ன ஒய் கியூப் என்ன அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ஓகேவா? அதுக்கான ஆன்சர் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்றது தான் கொஸ்டின். ஓகேவா? ஸோ இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன் எது வரும் அப்படின்றது சூஸ் பண்ணுங்கள்.
Okay, let me just start off because it's a very simple problem. I hope everyone would have done it. So suppose concept தெரியாதவங்க please listen it so that you will understand it. So இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாலே we have to use both these statements. ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு வேல்யூ இருந்தால் மட்டும்தான் we can finally find out what is x or what is y. ஓகேவா, அதை நான் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஒரே ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூவை வச்சு நம்மளால் வந்து எக்ஸோட வேல்யூவோ ஒய்யோட வேல்யூவோ we cannot find. இந்த ரெண்டு நியூமரிக்கலும் வந்து if you work it out then only we can find out the x or y ஓட வேல்யூ. கிளியரா? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆப்வியஸ்லி நம்மளால் வந்து தனித்தனியாக ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் பீங் கேன்சல், ஆப்ஷன் பி இஸ் ஆல்சோ கேன்சல். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 வச்சு we are going to work it out. அப்போ எப்படி வருது அப்படின்றத we will see. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வந்து என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா x + y which is equal to 12 அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் 2 பாருங்கள், x minus y is equal to 8. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த x cube plus y cube கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு x வேல்யூ தெரியணும், y வேல்யூ தெரியணும். கரெக்டாக? அப்போது நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வச்சு we have to find out the x வேல்யூ, y வேல்யூ. அப்போ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், வெரி சிம்பிள். ஸோ ப்ளஸும் மைனஸும் இருக்குது, அப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணுவோம். எப்போவுமே ப்ளஸ் y மைனஸ் y இருந்துச்சுன்னா we can easily cancel. டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக கேன்சல். இங்கே என்ன இருக்குது, 2x இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2x அப்படின்றது போடுறோம். ஸோ 2x நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன், which is equal to 12 plus 8 என்ன அப்படின்னா 20 is your answer. ஓகேவா? அப்போ வேறு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி 20 டிவைடட் பை 2. ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம், இது 1 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுவீங்க, அப்போது இது 10 ஆன்சர் வரும். ஸோ தேர்ஃபோர் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. கரெக்டாக? 10. So x value என்ன, we found out that x value is 10. Done. 10 வந்து x கண்டுபிடிச்சாச்சு, பட் we also need y கியூபியும் நம்மளை வந்து சேர்த்து தான் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ y எப்படி கண்டுபிடிங்க, ஆல்வேஸ் உங்களுக்கு இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் ஈக்குவேட் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் திங். ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் அவுட் x you have to substitute either in statement 1ல இல்லை statement 2ல. you can just need to substitute it. So you just need to substitute x in equation. So we are going to substitute it in equation 1. So we are considering this as equation 1 and 2. So இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக நம்ம வந்து we are doing this from 6th standardலேருந்து we used to do these thingsல. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சொல்லியே தர தேவையில்லை. you can easily do it if you are a math person, you can easily do it. but if you are concentrating now only அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும். ஸோ அதை வந்து நான் வச்சுக்கோங்க. அப்போ substituting x in equation 1. ஸோ equation 1 என்ன, x plus y is equals to 12. அப்போது x plus y is equal to 12. இதுதான் உங்களோட ஈக்குவேஷன் 1. ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are going to substitute the x. ஸோ x என்ன 10 plus y which is equal to 12. Therefore y is equal to 12. If you take that 10 that side minus 10 ஆகும். இப்போ ஃபைனலாக therefore இங்கே வந்து என்ன வரும், ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் வேல்யூ 10 வந்தது, அதை தான் எடுத்து ஐ ரோட் இட் ஓவர் ஹியர். இங்கே வந்து ஒய் வேல்யூ வந்து 12 minus 10 யூ வில் பி ஹேவிங் 2 as your final answer. ஸோ அதை வந்து ஐம் ரைட்டிங் இட் ஓவர் ஹியர் ஸோ தட் இட் வில் பி கிளியர் 2. ஸோ இப்போ வந்து ஃபைனலாக வி ஃபைண்ட் அவுட் எக்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஒய். எக்ஸும் ஒய்யும் கண்டுபிடிச்சிட்டா நீங்கள் இந்த ஸ்டெப் வரைக்குமே யூ கேன் ஸ்டாப் டூயிங் இட் அண்ட் யூ கேன் ஈஸிலி டிக் ஆஃப் ஆப்ஷன் சி. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து இங்கே யாருமே கேட்கல. ஓகேவா? ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் யாருமே கேட்காதனால நீங்கள் அதெல்லாம் போட தேவையில்லை. இது உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒய் கண்டுபிடிச்சினாலே நீங்கள் அதை கியூப் ரூட் போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன்சர் வர வச்சிடலாம், அவ்வளோதான். அப்போ நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன் சி இஃப் போத் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 ஆர் நீடட் டு ஆன்சர் தி கொஸ்டின். ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸாம் டைமில் வந்து யூ கேன் சேவ் யோர் டைம். you don't require to do after this. இதை substitute பண்ணணுன்றது வந்து there is no need, but still I am teaching you people how to substitute it so that you know நம்ம concept wise கரெக்டாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும்.
to a 3 plus y3. அப்போ x வந்து என்ன அப்படின்னா 10. அப்போ 10 cube போட்டுப்போம் plus y வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 2. Then it is your 2 cube. Very simple. Done. அப்போ how much is 10 cube? 10 cube எவ்வளோ? 10 cube it is 1000 plus how much is 2 cube? 2 cube எப்படி போடணும்னு தெரியும்ல, 10 cube எப்படி போடணும்னு தெரியும்ல. If not I will just tell you all, because basics are, if suppose you are like getting into math now only அப்படின்னா அதுக்காக தான் நான் வந்து I am doing this. Otherwise if you are a strong math people, you don't want to know this, you can easily do these things. So it will be 1000. This is how you find out. 10 cube அப்படின்னா 10 3 times multiply பண்ணிங்கன்னா you will get 1000. அதுதான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு 2 cube எப்படி போடணும் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். 2 cube எப்படி போடணும் அப்படின்னா again 2 வந்து multiply it by 3 times. So you will be getting 2 2s are 4, 4 2s are 8. So 8 is your answer. அப்போ 2 cube நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்ச 8 எடுத்து இங்கே போட்டுருவோம். So what is your final answer we got for this? You will be getting 1008 as your answer. Clear? Now you should always remember one thing, that இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டெப் வந்து நமக்கு தேவையில்லை. XY கண்டுபிடிச்சிட்டாலே you can finally find out this answer. நீங்கள் ஆப்ஷன் C அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். Clear? Option C is the correct one for your 6th question. Clear? Any doubts till now? உங்களுக்கு ஒரு clear understanding கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். I have explained everything clearly. Okay, done. 7th question. Let's move on to 7th question. So question பாருங்க, இது வந்து ஒரு previous year question. Question paper என்ன அப்படின்னா it is 2020 question. ஓகேவா? So question பாருங்க, what is the volume of the cone? Statement 1, the height of the cone is 10 cm. Statement 2, the radius of the cone is 5 cm. So இதுக்கு வந்து you should know what is the formula of volume. Volume of the cone ஓட formula என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் you can answer this question itself. ஓகேவா? So formula தெரியணும், then you have to work it on. So already quants and logical reasoningக்கு நான் வந்து formula sheet வந்து already போட்டுட்டேன். For quantsன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து playlistல போட்டிருப்பேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். You can check it out. Descriptionல இந்த லைவ்லேயே வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வந்து இட்ஸ் how to prepare for your TANCET. அதுக்கு கீழே பிளேலிஸ்ட் TANCET ஃபுல் பிளேலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு TANCETன்னு கொடுத்துருப்பேன், அதை செக் பண்ணுங்கள். டன். ஸோ whoever is joining this session today, now இப்போ யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணுறீங்களோ, இன்னைக்கு session is the first day of the session of the 35 days session which we are going to do. That is the crash course of TANCET MBA 2025 exam எழுத போகிறவங்களுக்கு. This is a crash course which I am conducting in the YouTube platform in AccountsWithAish YouTube channel. So if you are supporting to do with me, make sure that you like this video so that I would know that you are interacting in the session and also you would like to join the session fully for this 35 days. So this 35 days is very important because you are going to prepare for your TANCET, and in the TANCET ku neenga enna in the time la prepare pandringlo, that is what is going to show you for your exam on 22nd of March 2025. So kindly join the session every single day and take your pen and paper, work it out. Very very important. That is what is very important. Done. So in the question you just have to know what is the formula of volume of cone. So volume of cone oda formula therinjichinu vechukongala, it is very easy. So what is the formula of volume of cone?
So volume of cone is equals to pi r square h divided by your 3 is your volume of cone oda answer. So now pi vandu r is your radius which is been given in statement 2, h is your height which is given in your statement 1. அப்போ obviously நம்மளால வந்து தனியா போட முடியாது. ஆப்ஷன் A கேன்சல் ஆயிடுச்சு, ஆப்ஷன் B யும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா. அப்போ we can work it only with both the statements on. So automatically option C is the correct one. So இதை நீங்க போட்டு பார்க்கணும் கூட அவசியமே இல்லை. ஓகேவா, ஜஸ்ட் you got the values that which are required. r என்ன radius 5 cm தெரிஞ்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஹைட், ஹெச் இஸ் யுவர் ஹைட், அதுக்கு வந்து என்ன 10 சென்டிமீட்டர் தெரிஞ்சிச்சு. அப்போ நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி யூ கேன் கால்குலேட் இட், ஆன்சர் இதுலேருந்து வந்துடும். ஸோ அப்போ அதை வந்து நீங்கள் டுகெதராக போட்டால் மட்டும்தான் ஆன்சர் வரும். தனித்தனியாக நீங்கள் ஹைட்டை வச்சுக்கிட்டு வெறுமனே ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ கேனாட் ஃபைண்ட் அவுட். ரேடியஸ் வச்சுக்கிட்டு மட்டும் ஃபார்முலா ஃபைண்ட் பண்ணிங்க யூ கேனாட் ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ டுகெதர் இஃப் யூ ஃபைண்ட் அவுட் யூ வில் பி ஈஸி டு ஒர்க் இட் அவுட். ஸோ ரிமெம்பர் தட் ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். யூ டோன்ட் நீட் டு ஒர்க் இட் அவுட். தட்ஸ் why I'm saying. Clear? Our 7th question is again a very simple question. If you know the formula, நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்க்கும் இருக்குது ஹெச்சுக்கும் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம இதை போடவே தேவையில்லை. Both the statements are required to answer the question. So option C is the correct one. Done? Any more doubts in this problem? Okay, done. Let's move on with the next question. So next question is the 8th question, previous year question paper. We are using this, the question paper is 2020 again. 2020 we are doing. So 8th question நம்ம போட போகிறோம். question பாருங்க, a school play required 24 actors among boys, girls and adults. If no actors take 2 roles, how many adult actors are needed அப்படின்றது தான் question. So adult actors எவ்வளோ அப்படின்றது. Statement 1, the ratio of boys needed to girls is 2 to 1. Statement 2, the ratio of children needed to adult is 3:1 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we have to find out the adult actors எவ்வளோ பேர் தேவை அப்படின்றது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ take your pen and paper, try working out which option will be coming out of this 4. So this is our first day of our 35 days of our TANCET MBA crash course. I hope everyone liked the session till now. I can see that a lot of people are working out the problems. A great way to go. This will really help you in your exam time. So this preparation phase is the important phase. So make sure that you give your 100%. Your results are going to be 100%. So 8th sum, I'm giving you a minute time. Go for it and do it and then tell me. We will go for the answer portion of it. Done? ஓகே டன். லெட் மீ ஜஸ்ட் டீச் யூ பீப்புள். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 1 நம்ம போட்டு பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1ல் பாருங்கள் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது. ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 24 ஆக்டர்ஸ் அமங் பாய்ஸ், கேர்ள்ஸ் அண்ட் அடல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸ்கூல் பிளே வந்து ரிக்வயர்ஸ் 24 ஆக்டர்ஸ் among boys, girls and adults. If no actors take 2 roles, how many adults actors are needed? அதாவது எந்த ஒரு ஆக்டருமே 2 ரோல் எடுக்கலை அப்படின்னா அடல்ட் ஆக்டர்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ஓகேவா, ஸோ இந்த லைனை வச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க. நம்மளுக்கு மேஜராக என்னென்னா அடல்ட் ஆக்டர்ஸ் எவ்வளோ பேர் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். மொத்தம் ஆக்டர்ஸ் எவ்வளோனா 24 அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க.
இது வந்து கொஸ்டின்லேயே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குற இன்ஃபர்மேஷன், ஓகேவா. ஆனால் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வச்சு தான் நம்ம இப்போ போட போகிறோம். த ரேஷியோ ஆஃப் பாய்ஸ் நீடட் டு கேர்ள்ஸ். ஸோ பாய்ஸோட ரேஷியோ அண்ட் கேர்ள்ஸோட ரேஷியோ வந்து பாய்ஸ் வந்து 2:, கேர்ள்ஸ் வந்து 1 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் தே ஹவ் நாட் கிவன் எனி டீட்டெயில்ஸ் ரிகார்டிங், நோ டீட்டெயில்ஸ் regarding the adult. Okay, no details regarding the adults. Okay, let me write it clearly so that you would understand it. Adults oda details வந்து they have not given it. கரெக்டா? ஸோ adults details கொடுத்துருக்கிறதுனால ஆப்ஷன் ஏ வராது. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வச்சு நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியல. ஓகேவா? டன். நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தட் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இப்போ நம்ம போட போகிறோம். Statement 2 பாருங்க. The ratio of children needed to adults. So children is the boys as well as girls. ஓகேவா? அதுதான் வந்து children அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. needed to adults அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இங்கே அடல்ட்டோட ரேஷியோ இன் சிங்க் வச்சு தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது நம்ம இப்போ எப்படி போடுறோம் அப்படின்றத பாருங்கள். டோட்டலாக கொஸ்டினில் 24 ஆக்டர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு வந்து சில்ட்ரனோட ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 3:1. ஓகேவா? சில்ட்ரனோட ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 3:1. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சில்ட்ரனோடது இங்கே எழுதிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு. சில்ட்ரன். ஸோ சில்ட்ரன் வில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ பாய்ஸ் ப்ளஸ் கேர்ள்ஸ். கரெக்டாக? சில்ட்ரன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பாய்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் கேர்ள்ஸ். ஸோ இதை தவிர்த்து நம்மளுக்கு வந்து தே ஹவ் ஆஸ்ட் அஸ் வாட் இஸ் தி அடல்ட்டோட கவுண்ட் என்ன அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. அப்போ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சில்ட்ரனுக்கு வந்து 3:1 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த 3:1 வந்து இட்ஸ் சில்ட்ரன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் ஆக்டர்ஸ். எவ்வளோ கொஸ்டினில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், 24 ஆக்டர்ஸ். இந்த 24 இங்கே போட்டுருங்க. கிளியரா? இது எப்படி எழுதுறேன்னு அகெயின் லெட் மீ ரிப்பீட் இட். 3:1 வந்து சில்ட்ரனுக்கோட ரேஷியோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இட்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த 3:1 வந்து இட்ஸ் சில்ட்ரனோட ரேஷியோ. அது வந்து இட்ஸ் ஈக்குவல் டு தி டோட்டல் ஆக்டர்ஸ் விச் இஸ் கிவன் இன் தி கொஸ்டின். அப்போ இந்த 3:1 வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து இந்த 24க்கு செப்பரேட் பண்ணுவீங்க? விச் இஸ் ஹவு யூ கேன் செப்பரேட் இஸ் 18 + 6 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 24. இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன? Once again, which is equal to 20. Let me write it clearly. 24. (18 + 6) which is equal to 24 is your thing that we have already calculated and put. அதாவது 24 ஆக்டர்ஸ் வந்து கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க, அதை தான் நம்ம எடுத்து இங்கே போட்டோம். ஸோ 18 + 16 எப்படி வந்தது அப்படின்றத ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஸோ இந்த 24ஓட ரேஷியோவை தான் வந்து தட் இஸ் இந்த 24ல் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து 3:1 ரேஷியோ. ஓகேவா? அதை தான் வந்து அவங்க அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ரேஷியோவை கால்குலேட் பண்ணி இங்கே போடுறோம். அப்போ அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? 24 × 3 divided by 4. ஸோ இந்த 4 எப்படி வந்தது அப்படின்னா 3 + 1 is equals to 4. ஓகேவா? 3 + 1 is 4. டன். இந்த ரேஷியோவை தான் நம்ம இங்கே வந்து ஆட் பண்ணி போடுறோம். டன்னா? அப்போது 24 × 3 divided by 4 that is 3:1 தான் நம்ம 4 நீங்கள் போட்டிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு we are calculating for 3. அப்போது நம்மளுக்கு 24 × 3 divided by 4 போட்டோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர்? யூ வில் கெட் 18 as your answer. அதை தான் நம்ம எடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்? we have put over here. நெக்ஸ்ட்டு 1ஓட ரேஷியோ இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். வெரி சிம்பிள். 24 × 1 divided by 4. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு 3 கால்குலேட் பண்ணால் 3 போட்டு டிவைடட் பை 4 அப்படின்றது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி போட்டோம். இங்கே 1க்கு கால்குலேட் பண்ணுறதுனால 24 × 1 போட்டு டிவைடட் பை 4 is 3 + 1. அப்போ இது போட்டோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர்? யூ வில் பி கெட்டிங் 6 as your answer. ஸோ இதை தான் எடுத்து we put over here.
ஸோ ஹவு டு வி காட் 18 and 16ன்றது இந்த ரேஷியோ கேல்குலேஷன் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ரேஷியோ போட்டிங்க மட்டும்தான் வந்து யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் இட். ஓகேவா? அப்போ 18 + 6 = 24. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு? தட் 6 is your adults. ஸோ நான் ஏன் 6 adultsன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்றத I will tell you now. Adults. So therefore adults is equal to 6. ஸோ எப்படி 6 வந்தது அப்படின்னா சில்ட்ரன்ஸோட ரேஷியோ வந்து 3, அடல்ட்டோட ரேஷியோ வந்து 1. அப்போது childrens are being boys and girls are separate ஆவாங்க. பட் இந்த 3:1 is wholly dealing with children needed to adults அப்படின்னா children வந்து 3, adults வந்து 1. அப்போது childrenக்கு வந்து 18 தான் childrenக்கு, adultக்கு வந்து 6. கிளியரா? ரேஷியோவே எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா children needed to adults வந்து 3:1 தான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 3:1 அப்படின்றது 3 is for your children and 1 is for your adult. அந்த 1க்கு தான் நம்ம calculate பண்ணி போட்டதில் we got 6. 6 will be your adults. Done? ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்ன statement 2 வச்சு we are able to find out how many adults we require. அப்போ statement 2 is required to find out the answer. So what is the final answer? Option B is the correct answer for 8th question. If question can be answered with the help of statement 2 alone. So statement 2 alone வச்சு நம்ம வந்து adults எவ்வளோ அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாச்சு. Done? Done with it? Now let's move on to the 9th question. இந்த questionல எந்த டவுட்டும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். 9th question பாருங்க. This is a previous year question, a blood relation problem. And இந்த question வந்து போன வருஷம் 2024ல கேட்டக்கூடிய question. Again a very simple question தான். போன வருஷம் பிளட் ரிலேஷனில் நம்மளுக்கு கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் இது தான். எப்படி அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ 2024ல் நம்மளுக்கு கேட்டுக்கக்கூடிய கொஸ்டின். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுறேன். ஹவு மெனி டாட்டர்ஸ் டஸ் M have? ஓகேவா? ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1, P and Q are the only daughters of N. Statement 2, D is the brother of P and son of M. அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். இது இப்போ நீங்கள் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கா இல்லையான்றதை பார்த்து சொல்லுங்கள். டூ தி ப்ராப்ளம் அண்ட் டெல். Do the problem once. Blood relation is a easy one, so I hope everyone can do it. Option B கிடையாது. Option B is not the right one. Try it again. Try it and post it in the live chat. Okay, done. Let's try doing it. So first statement 1 நம்ம பார்ப்போம். So statement 1ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. தே ஹவ் கிவன். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா டாட்டர் ஹவு மெனி டாட்டர்ஸ் டஸ் M have? M வந்து எவ்வளோ டாட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதா கொஸ்டின். ஸோ இது ஸ்டேட்மெண்ட் 1ல் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பார்க்கலாம். P and Q are the only daughters of N. அதாவது என்னோட ஒன்லி டாட்டர்ஸ் யார் அப்படின்னா P and டாட்டர் அப்படின்னால ஃபீமேல்னால மைனஸ் போட்டிருக்கேன். just how you represent it, you can represent it in your understanding. ஸோ இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டேட்மெண்ட் 1ல் P and Q are the only daughter of N அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது என்னோட ஒரே ஒரு டாட்டர், ஒன்லி டாட்டர்ஸ் யாருன்னா P and Q. இதில் வந்து ஹவு M இஸ் ரிலேட்டட்னு கொடுத்துருக்காங்களா? கிடையாது. எம்மை பற்றின டீட்டெயில்ஸே இல்லாதனால ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வச்சு நம்மளால் கண்டுபிடிக்கும். ஆப்ஷன் A இஸ் ராங்.
statement 1 alone is not sufficient. Next statement 2 பார்ப்போம். statement 2 வச்சு இப்போ போடுவோம். statement 2 பாருங்க, D is the brother of P and son of M. ஸோ இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா அகெயின் நான் லாஸ்ட்லேருந்து தான் போவேன். ஸோ P and son of M அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது P and son of M. ஸோ D is the brother of P and son of M. ஸோ அப்போ நம்ம இப்படி எழுதுகிறோம். நான் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ரிவர்ஸ் டெக்னிக் இஸ் தி பெஸ்ட் வே டு டூ. எஸ் குட் ஈவினிங். குட் ஈவினிங் மஞ்சப்பண்ணூரம். ஓகே, டைம்குள்ளே எப்படி டான்செட் பேப்பர் முடிக்கிறதுன்னு கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ லெட் மீ ஃபினிஷ் திஸ் கொஸ்டின் அலோன் அண்ட் தென் ஐ வில் ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின். ஸோ ப்ளீஸ் வெயிட். இந்த கொஸ்டின் நான் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஸோ P and son of M அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ சன் ஆஃப் M அப்படின்றது இந்த Pயை தான் குறிக்குது. நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னது தான், இந்த கமா வந்தாலும் சரி, லேண்டு வந்தாலும் சரி, இந்த இது வந்து எதை டினோட் பண்ணுறது அப்படின்னா இது. இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டீன் தான் வந்து இதுக்கு ரிலேஷன் வர மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு. அதனால தான் சொல்கிறேன், ரிவர்ஸ்லேருந்து பிளட் ரிலேஷன் போங்க. It's how you have to do your blood relation. That is how it will be easy. இந்த ஃபஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா, it will suddenly go to what? கன்ஃபியூஷன் தான் வரும். ஸோ லாஸ்ட்லேருந்து போங்க. அண்ட் டியும் ஆப்ஷன் கிடையாது. ஸோ டி இஸ் நாட் தி ஆப்ஷன். ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆஃப்டர் ஒர்க்கிங் அவுட் திஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டாச்சு, அதில் வந்து ஆப்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை டேட்டா. ஸோ நம்ம வந்து ஆப்ஷனையே கேன்சல் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் 2. ஸ்டேட்மெண்ட் 2ல் வந்து என்னென்னா, நம்ம இப்போ தான் போட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வந்து ரிவர்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். P வந்து சன் ஆஃப் M. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா, P இஸ் தி சன் ஆஃப் M. ஓகேவா? ஸோ P இஸ் தி சன் ஆஃப் M. இப்போ சன்னா ப்ளஸ், இஃப் இட் இஸ் அ மேல் ப்ளஸ். பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து we have done a blood relation problem in this, so do check that out. இந்த செஷன்லேயே நம்ம போட்டிருக்கோம், அதை பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா, D is the brother of P. ஓகேவா? இப்போ அடுத்தது இது பார்க்குறோம். D is the brother of P. ஸோ P-ஓட பிரதர் யார்? D. இப்போ பிரதர்னால ப்ளஸ். இப்போது இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, M-ஓட சன் யாருன்னா P. Pக்கு வந்து ஒரு பிரதர் இருக்குது, விச் இஸ் D. இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து how many daughters does M have அப்படின்றது ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா? No, they have not given how many daughters M வந்து have அப்படின்றது கொடுக்கல. we only know that M has 2 sons அப்படின்றது தான் தெரியும். அப்போது now what we have to do? We have to combine both the statement to find out the answer. So we have to do statement 1 and statement 2 to find out the answer. Done? அப்போ நம்ம எப்படி பண்ணணும்? ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே போட்டு வச்சுக்கிறத அப்படியே லிங்க் பண்ணுங்க. That's all. Very simple. So how do you do that? நம்மளுக்கு okay, sorry, in the second statement I just had made a mistake. That is what happened is இங்கே வந்து நான் வந்து என்ன போட்டிருக்கேன்னா, P வந்து சன் ஆஃப் M அப்படின்னு போடுறேன். ஸோ சன் ஆஃப் M இஸ் கரெக்ட். ஓகேவா? ஆனால் வந்து P is not the son. ஓகேவா? I'm just going to delete that alone and let me explain it again so that you would know what is it. Let me just explain this alone. Okay, done. So இங்கே என்னன்னா, P is not the son. ஓகேவா? ஸோ இதில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, D is the brother of P. ஸோ D is the brother of P. இப்போ D தான் வந்து your
மேல். ஏன் வந்து P வந்து மேல் கிடையாதாலும் ஆல்ரெடி நம்ம Pக்கு வந்து இங்கே மைனஸில் தான் போட்டிருக்கோம். அப்போ இங்கே மைனஸ். ஓகேவா? So I just did a mistake over here alone. That is D is the brother of P and son of M. அதாவது D பற்றி தான் வந்து இங்கே வந்து ரெண்டுமே நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? So I just made a mistake in that alone. Clear? So D வந்து brother of P. So D brotherனால plus and son of M நால இங்கே வந்து M கீழே we have done a arrow mark. Now we have to combine it to find out how many daughters are there. Daughters does M have அப்படின்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம ஏன் வந்து தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி ஆன்சர் வரல அப்படின்றது சொல்லிடுறேன். கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு how many daughters அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ நம்ம வந்து when we check this M பற்றின இன்ஃபர்மேஷனே இல்லை. ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் 1 வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணோம். இதில் வந்து M பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ஸோ அப்போ வந்து we can find out the daughters. ஆனால் வந்து இங்கே வந்து we have only what? We have only one daughter. அப்போ வந்து டாட்டர்ஸை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா we have to use both of this. அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா N and M will be the married couple. For them they will be having P a daughter, Q again a daughter. First we saw P, next Q we saw. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து இங்கே போட்டது. M வந்து இப்போ நம்ம போடுறோம். இதில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி P இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ P இஸ் டன். அதனால் நம்ம வந்து D போடுறோம். டன். ஸோ அப்போ how many daughters does M have? We have 2 daughters. 2 daughters. So we can find out the answer only when we combine 2. So option C is the correct one. If both statement 1 and 2 are needed to answer the question. Clear? So I made a mistake in option 2 alone explain பண்ணும்போது. So அதை மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க. Other than that option C is the correct one. Please check it out. Option C தான் correct one. Yes Manja, you can check me in the Instagram link. Instagram link is in the description. So now I will answer your question. So hope உங்களுக்கு 9th question ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Now will I answer the question which it's in the live chat. Live chatல வந்து TANCET பேப்பரை வந்து எப்படி டைம்குள்ளே எல்லா செக்ஷன்ஸையும் முடிக்கிறது. ஆப்வியஸ்லி நான் உங்களுக்கு சொன்னது தான். 1 second. Okay, we still have one more question left which we have to do, which we will do. Before that I will just tell you what timing நீங்கள் வந்து ஈச் செக்ஷன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி எல்லா வீடியோவில் நான் சொல்லிட்டேன். ஓகே, யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் தி கொஸ்டின் அகெயின். ஓகே, வெயிட் ஐ வில் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் யூ பீப்புள். 9th கொஸ்டின் தானே கேட்குறீங்க. ஓகே, லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் இட் அகெயின் ஸோ தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஓகே, டன். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் இட் அகெயின். ஓகே, டன். ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் இட். எப்படி சி அப்படின்றத கேட்டிருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ எப்படி சி அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் 1 பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு வந்து எம்முக்கு வந்து எவ்வளோ டாட்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றத கொஸ்டின். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 1 நம்ம பார்க்குறோம். PQ ஆர் தி ஒன்லி டாட்டர்ஸ் ஆஃப் N. ஸோ பியும் கியூவும் வந்து ஆர் தி ஒன்லி டாட்டர்ஸ் ஆஃப் N அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பியும் கியூவும் வந்து நம்ம டாட்டர்ஸ்க்கு எப்போவுமே வந்து நம்ம என்ன, தட் இஸ் ஃபீமேலுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will put what symbol? மைனஸ் அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள் போடுவோம். அண்ட் இஃப் இட் இஸ் அ மேல் அப்படின்னா we will put ப்ளஸ். ஓகேவா? இது வந்து ஜென்ரலாக நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக போடுறது. மேரீட் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஈக்குவல் டு சைன் போடுவோம், ஈக்குவல் டு சிம்பிள். ஓகேவா? இதை வந்து ஜென்ரலாக நம்ம போடுறது. ஸோ இதை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் 1. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1ல் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பியும் கியூவும் ஆர் தி ஒன்லி டாட்டர்ஸ் ஆஃப் N. அப்போ என்னோட ஒன்லி டாட்டர்ஸ் வந்து பியும் கியூவும். ஸோ டாட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால நம்ம ஃபீமேல்னால மைனஸ் போட்டிருக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நம்மளால் வந்து கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முடியல. ஏன்னா கொஸ்டினில் ஹவு மெனி டாட்டர்ஸ் ஃபார் M அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க. M பற்றின ஒரு டீட்டெயிலே இல்லை, நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. வேறஸ் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் D இஸ் தி பிரதர் ஆஃப் P. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், D இஸ் தி பிரதர். பிரதர் அப்படின்னா சிஸ்டர் ஆர் பிரதர்
சிஸ்டர் ஆர் பிரதர் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we will put arrow mark like this, இந்த மாதிரி ஒரு arrow mark. ஓகேவா? அப்போது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, டி இஸ் தி பிரதர் ஆஃப் பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது டி வந்து ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டு பி, அப்போ டி வந்து பிரதர்னால நம்ம வந்து டிக்கு வந்து ப்ளஸ் போடுறோம். அண்டு பி வந்து ஆல்ரெடி இந்த ப்ராப்ளம்லேயே பாருங்கள், நம்ம வந்து ஃபீமேல்லே, தட் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்லேயே வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபீமேல் அப்படின்றத வி ஹவ் மென்ஷன்ட் இட், ரைட்டா? ஸோ அதனால் இந்த ஃபீமேல் வந்து நம்ம இங்கே போட்டுரும். ஆப்வியஸ்லி இந்த ஃபீமேல்னால் வந்து நம்மளுக்கு எந்த இதுவும் சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ அதனால் according to this we are putting it as female. Done. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டி இஸ் தி பிரதர் ஆஃப் பி அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு இது முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் சன் ஆஃப் எம், அதாவது டி வந்து பிரதர் ஆஃப் பி அண்ட் சன் ஆஃப் எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? நம்ம வந்து பிரதர் ஆஃப் பி போட்டாச்சு, சன் ஆஃப் எம் மட்டும் போடணும். ஸோ டி வந்து இஸ் தி சன் ஆஃப் எம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது சன் ஆஃப் எம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எம் மேலே போடுவோம். எப்போவுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபாதர் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு கீழே மேலே வரும், அண்ட் அதுக்கு கீழே தான் தே வில் ஹாவ் ஆல் தேர். நோ, பிரதர்னா கசின் கூட இருக்கலாமான்னு கேட்குறீங்க. நோ, இட்ஸ் நாட் லைக் தட். பிரதர்னா கூட பிறந்தவங்க தான். ஓகேவா? ஸோ கசின் அப்படின்னா தே வில் மென்ஷன் இட் ஆஸ் நீஸ். ஓகேவா? அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணாதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we will be taking it as niece அப்படின்னு எடுத்துப்போம். ஓகேவா? டன்னா? ஸோ நம்ம வந்து கசின்ஸை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துப்போம், we will be taking it as niece. ஸோ தட் இஸ் அபவுட் தட். அப்போது நம்ம வந்து பிரதர் அப்படின்றது கூட பிறந்தவங்க தான். ஓகேவா? வேறு எந்த மீனிங் வராது. ஸோ அப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு டி இஸ் தி சன் ஆஃப் எம். அப்போது டி இஸ் தி சன் ஆஃப் எம்னு, ஸோ நம்ம வந்து எம்முக்கு கீழே சன் அப்படின்றத டி போட்டாச்சு. இப்போது நம்மளுக்கு கொஸ்டின் பாருங்கள், ஹவு மெனி டாட்டர்ஸ் டஸ் எம் ஹேவ் அப்படின்றத கொஸ்டின். ஸோ எம்முக்கு வந்து இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு டாட்டர் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் நம்மளுக்கு தேவை எவ்வளோ டாட்டர்ஸ்ன்றது இதில் கண்டுபிடிக்க முடியுதா? டாட்டர்ஸ் அப்படின்றது மோர் தென் ஒன் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை. அப்போ நம்மளால் ஸ்டேட்மெண்ட் டூலேயும் வந்து வி கேனாட் ஃபைண்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்லேயும் எம்மை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை, ஸ்டேட்மெண்ட் டூவில் வந்து எவ்வளோ டாட்டர்ஸ் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியல. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இது ரெண்டுத்துமே வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் வி ஆர் ஜஸ்ட் merging these two statements. ஸோ இப்போ வந்து ஃபைனலாக when you work statement 1 and 2 what will be the ஆன்சர்? நம்மளுக்கு ஆன்சர் வருதா அப்படின்னா எஸ், வி ஆர் கெட்டிங் தி ஆன்சர். அது எப்படி வருது அப்படின்றத லெட் மீ டெல் யூ. ஸோ n இஸ் ஈக்குவல் டு எம் அப்படின்றது ஏன் நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், பி இஸ் தி சிஸ்டர் ஆஃப் கியூ, பி இஸ் தி சிஸ்டர் ஆஃப் டி. அப்போது சாரி, டி இஸ் தி பிரதர் ஆஃப் பி. ஸோ எப்படி சொன்னாலும் ஒன்று தான். ஸோ அப்போ இங்கே ரிலேஷன் வரும்போது ஆப்வியஸ்லி என்னது, n வில் பி தி மதர் ஆஃப் பி. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், n இஸ் மேரிட் டு, மேரிட்னா ஈக்குவல் டு மேரிட் டு எம். அப்போ அவங்களோட டாட்டர்ஸ் வந்து யார் அப்படின்னா பி, கியூ அண்ட் டி. டி வந்து நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த டி. ஓகேவா? அப்போ எவ்வளோ டாட்டர்ஸ் இருக்காங்க டோட்டலாக, வி ஹாவ் 2 daughters. அந்த 2 daughters-ஐ தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், we have found out. அப்போது நம்ம டுகெதர் 2 ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் கண்டுபிடிக்கும். ஸோ இட்ஸ் ஆப்ஷன் சி, both statement 1 and 2 are needed to answer the question. கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா இந்த ப்ராப்ளம்? அகெயின் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் சொல்லுங்கள். வெரி சிம்பிள், we are just merging the both of this together. நம்ம statement 1 and 2 போட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம், அவ்வளோதான். ஏன் நம்ம இதை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா, பி வந்து டிக்கு சிஸ்டர் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி பி வில் பி தி, ஸோ தட் இஸ் n will be the mother of p. அப்போ அந்த n is married to m அப்படின்னு நம்ம போடுறோம். ஸோ ஐ வில் பி டெல்லிங் யூ அபவுட் எப்படி டைம் ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்றத ஐ வில் டெல் யூ. இதில் எந்த டவுட்ஸாவது இருக்கா? எனி மோர் டவுட்ஸ் இன் 9th question or we will move on to the 10th question. So option C is the correct answer. Done with this?
Done with this question? ஸோ நீங்கள் வந்து கசின் கேட்டிருந்தீங்க பார்த்தீங்களா. கசின் வந்து நம்மளுக்கு எப்போ வரும் அப்படின்னா, இஃப் சப்போஸ் உங்களோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் சித்தப்பாவோட பசங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்கள தான் நீங்கள் வந்து கசின்னு சொல்லுவீங்க. வேர்ஆஸ் when we talk about nephew and niece அப்படின்றது உங்கள் கூட பிறந்தவங்களோட டாட்டர் ஆர் சன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களோட அந்த தங்கச்சிக்கு வந்து ஒரு பையன் இல்லை பொண்ணு இருந்துச்சு அப்படின்னா, பையனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் அ நெஃப்யூ. இதே பொண்ணாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் அ நீஸ். ஸோ நீஸ் அண்ட் நெஃப்யூ அப்படின்றது எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, வென் உங்கள் கூட பிறந்தவங்களுக்கு ஒரு பையனாக பொண்ணாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ உங்கள் கூட பிறந்த ஒரு பிரதர் ஆர் சிஸ்டர், ஒரு பிரதருக்கோ ஒரு சிஸ்டருக்கோ வந்து அவங்களுக்கு பசங்க, தட் இஸ் ஒரு சன்னாக இருந்துச்சுன்னா நெஃப்யூன்னு சொல்லுவோம். இஃப் இட் இஸ் அ டாட்டர் அப்படின்னா வி வில் பி டேர்மிங் இட் ஆஸ் நீஸ். அவ்வளோதான். கசின் அப்படின்ற டேர்ம் எப்போ வரும் அப்படின்னா, வென் யூ ஹாவ் லைக் உங்கள் அப்பாவோட சித்தப்பான்னு வச்சுக்கோங்க, உங்கள் சித்தப்பாவுக்கு பசங்களாம் இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து கசின் ஆவாங்க. clear with this? Till now any doubts if you have? In the ninth problem உங்களுக்கு understand ஆச்சா? Did you get how we got the ninth problem? Yes, Shakti has given a thumbs up. I hope you understood the ninth question. ஐ திங்க் அந்த டைம் வந்து எப்படி முடிக்கிறது அப்படின்றத வந்து கேட்டிருந்தீங்க. ஹவு டு கவர் எவ்ரி திங் வித்தின் தி டைம். ஸோ ஆக்சுவலி நான் வந்து இதை வந்து ஐ வில் கம்ப்ளீட் த டைம் பற்றி வந்து ஃபார் அட்டெண்டிங் ஈச் செக்ஷன்ஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து ஐ ஹவ் டோல்ட் இட், பட் எட் ஐ வில் டெல் யூ பீப்புள் அகெயின் ஸோ தட் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும். அண்ட் ஓகே, ஹவு டு காண்டாக்ட் மீ அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. ஆப்வியஸ்லி யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ இன் தி இன்ஸ்டாகிராமில் எனி டவுட்ஸ், இஃப் யூ ஹாவ் எனி பர்சனல் டவுட்ஸ் டு ஆஸ்க், கோ டு தி இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி அண்ட் யூ கேன் புட் தி மெசேஜ் இன் தட். யூ கேன் directly contact me in the Instagram. So Instagram link is in the which is in the description box. லே உங்களுக்கு Instagram link இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க. anything that you want to message me, do it there, or else you can actually put it in the comments boxல போட்டாலும் I will reply to you people as soon as. so time வந்து நீங்கள் வந்து பேப்பர் முடிக்கிறதுக்கு வந்து obviously it's a very tough thing. நம்மளுக்கு வந்து we have only 2 hours, கரெக்டாக 2 hours தான் இருக்குது. அந்த 2 hours வந்து how to complete the entire paper கன்ஃபார்மாக நம்மளால் முடிக்க முடியாது. ஆப்வியஸ்லி இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் மேக்ஸ் யூ வில் டேக் மேக்ஸ் அஸ் யூர் ஃபர்ஸ்ட். குவான்ட் செக்ஷன்லாம் ஃபஸ்ட்டு முடிப்பீங்க. இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் வேர்பல் யூ வில் டூ வேர்பல் ஃபஸ்ட், அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு முடிப்பீங்க. ஸோ அது மாதிரி தான் ஒருத்தங்களுக்கும் வந்து இட் வில் சேஞ்ச். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் மேத், தட் இஸ் குவான்ஸ், ஐ வில் ரைட் குவான்ஸ் itself. குவான்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் தட். then you have to go for the data sufficiency. ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் பண்ணணும்.
then you have to go for the reading comprehension munadi you can go for verbal, suppose if you know anything, okay va, verbal ability, then you will be going for your quants முடிச்சுட்டு டேட்டா சஃபிஷியன்சி, வேர்பல் எபிலிட்டி, அதுக்கப்புறம் ஆர்சி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆர்சி வந்து நீங்கள் குவான்ஸ் எடுத்தாலும் சரி வேர்பல் எடுத்தாலும் சரி ரெண்டுத்துக்குமே ஆர்சி பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல், அதனால் நான் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக தான் பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் நான் உங்களை பண்ண சொல்லுவேன். பட் இஃப் யூ ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் கோ ஃபார் இட் ஃபர்ஸ்ட். பட் நான் வந்து பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் ஃபஸ்ட்டு போட சொல்லி நான் சொல்லவே மாட்டேன். அண்ட் நவ் இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் வேர்பல் கோ ஃபார் வேர்பல் ஃபர்ஸ்ட், then go for your RC and then go for your, so actually இது வந்து டிஃபர் ஆகும், ஓகேவா. நீங்கள் இதர் ஆர்சி போகலாம், இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் வேர்பல் எபிலிட்டி இந்த குவான்ஸ் போர்ஷனில். வேர்பலில் வந்து யூ கேன் ஃபாலோ த ஒன் தட் ஐம் சேயிங், வேர்பல் எபிலிட்டி ஆர்சி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யூ கேன் கோ ஃபார் யோர் வாட் BSA, that is business situation analysis. Then finally your quants போய்க்கலாம், and then you can go for your data sufficiency. ஸோ நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது, எல்லாத்தையும் அட்டன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துடாதீங்க. நெகட்டிவ் மார்க்கிங் எழுதின கொஞ்சம் ப்ராப்பராக எழுதின கரெக்டான கொஸ்டின்ஸ்க்கும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கால் ஆன்சர்ஸ் போயிடும். ஸோ அதையும் அமைச்சிக்கோங்க. ஸோ வந்து லீஸ்ட்டாக கோ ஃபார் தி வே தட் ஐவ் டோல்ட், யூ கேன் ஈஸிலி மேனேஜ் இட். ஃபோக்கஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு 3 காட்டுறீங்க பார்த்தீங்களா, அதில் தான் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், ஓகேவா. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஆர்சி போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல. இஃப் வேர்பல் இஸ் நாட் கம்மிங் ப்ராப்பர்லி, கிராமர் வரல அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் ஆர்சி. அதனால தான் இந்த இன்டர்சேஞ்ச்லேயும் நான் போட்டுக்கேன். பட் ஃபர்ஸ்ட் 3 இஸ் பிளேயிங் அ மேஜர் ரோல். ஓகே, டன். Now let's see what is the 10th question. 10th question பாருங்க. A man mixes 2 types of rice, X and Y, and sells the mixture at the rate of rupees 17 per kg. Find his profit percentage. Statement 1, the rate of X is rupees 20 per kg. Statement 2, the rate of Y is 13 per kg. So this is again a previous year question paper of 2024 la ketukuriya question. Done. Try doing it. Try doing the 10th question once. Tenth question போட்டு பாருங்க. So anything that you want to talk me, you can talk it through the Instagram link is in the description. Any messages that you want to post it in the Instagram ID, or else you can do it in the comment box. If you feel like you want to talk to me in the Instagram, please message me, I will reply to you people. Done. Tried working out it. Okay, done. So in the question 10th question is again a very simple question. உங்களுக்கு வந்து
என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரேட் per கேஜியோட ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸுக்கு வந்து per கேஜி கொடுத்துருக்காங்க, ஒய்க்கு per கேஜி. ஒன்லி வித் திஸ் per கேஜி நம்மளால் எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது, பர்சன்டேஜும் கண்டுபிடிக்க முடியாது, எதையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ அப்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? வாட் வில் பி த ஆன்சர்? இட் இஸ் ஆப்ஷன் டி. Option D is the correct one. If the statement, that is if the question cannot be answered even with the help of both the statements. ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சும் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொபோர்ஷனேட் வேல்யூ எதுவுமே கொடுக்கல. they have not given us any value to find out the percentage. no values are given, so we cannot find out. only per kg ரேட்டை வச்சுட்டு நம்மளால் பர்சன்டேஜ்லாம் கண்டே பிடிக்க முடியாது. கிளியரா? ஹோப் இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி ஒன். நத்திங் இஸ் தேர். பி கிடையாது. நம்மளால் வந்து பர்சன்டேஜ் ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்றத சொல்கிறேன். நம்மளுக்கு வந்து பர்சன்டேஜும் கொடுக்கல. தே ஹவ் நாட் கிவன் அஸ் எனிதிங், எனி வேல்யூ. தே ஹவ் ஜஸ்ட் கிவன் அஸ் பர் கேஜியோடது, எக்ஸ்க்கும் ஒய்க்கும். அதுக்கப்புறம் மிக்சர் அட் த ரேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான். Clear? They have not given us anything. Hence, what we are doing is we are putting option D is the correct one if the question cannot be answered even with the help of both the statements. So இன்னைக்கு செஷனில் whoever is joining now also, this is our first session of the 35 days of crash course that we are doing. So crash course நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு தான் first session. TANCET MBA 2025 எழுத போகிற எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் it will be really helpful. So please concentrate on this 35 days for achieving your goal. So okay, so whatever doubts you have now, you can post it now. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து செஷனில் வந்து தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் திஸ் செஷன். whoever has joined this session, whoever has done your practicing session today, thank you so much. It will really help you in your exam data sufficiency. Today நம்ம 10 questions போட்டிருக்கோம். Now you can post all your doubts in the live chat. I will reply to you people. Yes, obviously you can write your exam. There is no problem. You can write. நீங்கள் 6th செமஸ்டரில் you can write. There is no problem in that. You can write the exam. MS யூனிக் நீங்கள் கேட்டிருக்கிறதுக்கு you can write the exam. Okay, done. ஸோ இன்றைக்கி செஷனில் வந்து யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணாங்களோ it will obviously be a meaningful session for you people. So I hope you got some understanding or உங்களுக்கு ஒரு clear understanding கிடச்சிருக்கும் டேட்டா. ஏன்னா நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் 10 questions நம்ம போட்டாச்சு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ give me a feedback in the live chat so that I would know what I can do to more to understand for you people. So please post your feedback in the live chat. Please post your feedback of this live session. So today is the first day of the live session. இன்னைக்கு வந்து நம்ம 10 questions data sufficiencyல பார்த்தோம். I hope everyone got a clear understanding on how we can work on with data sufficiency. ஸோ இன்றைக்கி வந்து செஷன் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே ஆரம்பிச்சிட்டோம் பிகாஸ் வி ஹேட் டேட்டா சஃபிஷியன்சி அப்படின்றது நாட் ஓன்லி தி கான்செப்ட்ஸ், நம்மளுக்கு கிளியராக வந்து நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றது தெரியணும். ஸோ ரிஷி ஆக்சுவலி 7:30 கிளாஸ் ஆரம்பிக்குமான்னு கேட்டிருக்கீங்க. இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் தி கிளாஸ் அ லிட்டில் ஏர்லியர். த ரீசன் இஸ் பிகாஸ் நம்ம வந்து டேட்டா சஃபிஷியன்சி போடுறோம். ஆப்வியஸ்லி யூ கேன் see தி செஷன் அகெயின் ரிஷி. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் செஷன் போஸ்ட் இட் இன் தி கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ். ஓகேவா? நீங்கள் செஷன் அட்டன் பண்ணலைன்னா கூட இது எப்படி இருந்தாலும் வந்து யூடியூப்பில் லைவில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகி தான் இருக்கும். ஸோ டோன்ட் வரி, யூ கேன் ஆப்வியஸ்லி see the video and after seeing it any doubts post it in the கமெண்ட்ஸில் போட்டுருங்க. ஐ வில் ரிப்ளை டு யூ பீப்புள். எந்த டவுட்ஸாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் வி வில் கிளாரிஃபை இட். ஸோ ஐ திங்க் வி வில் ஒர்க் இட் டுமாரோ.
tomorrow we will be coming with the next section. So Rishi, I think you got the answer right. Actually நீங்கள் செஷன் ஏன் சீக்கிரமாக ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா இட்ஸ் பிகாஸ் டேட்டா சஃபிஷியன்சி வந்து நீங்கள் வந்து கான்செப்ட் வந்து யூ ஹேவ் டு analyze it, you have to get it from A to Z. நான் வந்து data sufficiency I've taken it from the introduction. Like உங்களுக்கு ஒரு clear cut data sufficiency கான ஒரு செஷனாக இருந்திருக்கும். ஸோ whoever who wants to know what is data sufficiency or how to work it out, please அவங்களுக்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். so that they will also know okay data sufficiency na இப்படி தான் போடணும் அப்படின்றது they would also know. so please share it. ஓகே, பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் எம்எஸ் யூனிட் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க. பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் வந்து இந்த 35 days ஆஃப் கிராஷ் கோர்ஸில் யூ வில் பி கெட்டிங் 1 day வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் போடுவோம். அதில் ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ டோன்ட் வரி, பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் வில் ஆல்சோ பி இது. So timing for tomorrow again, tomorrow we are going to conduct 2 live sessions, Rishi. So please be on to the live sessions. Tomorrow we will be having 2 live sessions because tomorrow it's going to be a meaningful live session because we will be having one verbal ability la we will be doing one, and then we will be doing one session for your quants. Okay, quants la we will be doing one session. Clear? So tomorrow we have 2 sessions going on. Whoever has asked the timing, make sure you pass it on with your friends also so that it will be helpful for them. Tomorrow we will be having 2 sessions. One is a verbal ability நம்ம மார்னிங் பண்ணுவோம் verbal ability, and evening we will be doing our quants la we will be going through our percentage நம்ம பண்ணுவோம். So tomorrow session I've explained it to you people. So நாளைக்கு we will be going with 2 sessions because ஏன் அப்படின்னா 2 sessions அப்படின்னா நம்மளுக்கு நான் 35 days நம்ம we have the crash course, right? 35 daysல நம்மளால எக்ஸாக்டாக 35 days every day நம்மளால போட முடியாது. நாளைக்கு 2 sessions முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா what will be there is நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டாக 20 செகண்ட்க்கு முன்னாடி 1 day நம்மளுக்கு we will be having. அப்போ last minute preparations என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத I will be explaining to you people. So remember that we are going to do 2 sessions tomorrow. First kaalila we will be doing verbal ability, and evening we will be doing quants, a percentage we will be doing. Clear? Okay, quants la you are weak and you are opting to do verbal. Obviously you can do, there is no problem in it. You have to find out which is your strong area. எது உங்களோட strong area நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா you can go for it. Okay வா? ஸோ லைவ் செஷன் லைக் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. ஐ அண்டர்ஸ்டுட் இட் பிகாஸ் த ரீசன் ஏன் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் அ லிட்டில் ஸ்லோ இஸ் பிகாஸ் பீப்புள் ஹூ டோ நாட் நோ டேட்டா சஃபிஷியன்சி ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறவங்களுக்கு இட் வுட் பி டிஃபிகல்ட் இஃப் ஐ கோ அ லிட்டில் ஃபாஸ்ட். ஸோ அதனால தான் ஐ ஹவ் டன் இட் in a very slow way. அதனால தான் லைவே நான் போடுறேன். லைவ் இஸ் ஜஸ்ட் டு மேக் ஷோர் தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட் ஃபுல்லி, அண்ட் ஏதாவது டவுட்ஸ் இமீடியட்டாக இருந்தால் யூ கேன் ஆஸ்க் இட் ஸோ தட் தென் அண்ட் தேர் வி வில் கிளியர் இட். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் வை ஐ எம் மேக்கிங் லைவ் செஷன். யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட் ஃப்ரம் A to Z. there will be no doubts in that. டவுட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா instantly you can put it in the live chat. that's the reason why I'm going it. I will try to make it a little faster. We'll do it a little faster in the upcoming live session so that it will be good. Business situation analysis will be coming up next, so don't worry. ஸோ வேர்பல் எபிலிட்டியில் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி அகெயின்
go for your mock test, that is previous year question. Mock test நான் சொல்கிறது வந்து it's nothing but your previous year question. உங்களுக்கு வந்து question paper எப்படி செட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா it's wholly based on your previous year question. ஸோ அதிலிருந்து தான் வந்து உங்களுக்கு ரொட்டேஷன் பேசிஸில் உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் questions, ஆனால் அதே பேசிஸில் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ that is about your you are asking regarding that, right? So verbal ability la you can get nice score if you do your mock test. Okay va, previous year questions nalla parunga, you are done with it. Yes, you can score good marks. Verbal la mattum neenga concentrate pannalum you can get good marks, there is no doubt in that. So tomorrow's timing will be around like ஒரு 11 டைமில், அண்ட் ஈவினிங் செஷன் நார்மலாக நம்ம வந்து you can expect the evening live session by 6:30 இல்லை 6 you can expect the live session. Anyway up to 7:30 வரைக்கும் you can expect the live session. From 6 to 7:30 we will start the live session in evening. Morning verbal ability we will be having at 11. Clear? Live session evening வந்து it starts from 6 ஸ்டார்ட் பண்ணலைனா கூட it will be around like 6:30, இல்லைனா we will start by 7 or 7:30, around that timing தான் mostly. clear? Timing is done, timing is sorted. Any more questions or we will wind off the session? Any more doubts? So MS Unique, you have asked me that even if you have arrear you cannot write in the exam. Examல எழுத முடியாதான்னு கேக்குறீங்க. You can write the TANCET exam. TANCET exam வந்து you can write it, but நீங்க வந்து MBA admission சேரும்போது what happens is உங்களுக்கு வந்து நீங்க clear பண்ணினா மட்டும் தான் you can join the MBA admission. clear-ஆ? So MBA admission வந்து நீங்க join பண்ணனும் அப்படினா நீங்க வந்து you should have cleared your exam. Other than that you can actually write the TANCET exam. So if you have arrear also you can write the TANCET exam. So but the thing is நீங்க MBA join பண்ணும்போது TANCET score காட்டும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த காலேஜ்ல வந்து accept பண்ணும்போது they will accept only if you have cleared the exam. That's all. That's about it. Yes Rishi, that is the timing. Yes I'm there. Yes, any doubts you can
put it in the official TANCET mail ID itself, so that they will reply to you people if you have any doubts. So if they take time also, do it again. அது திருப்பி ஒரு வாட்டி வந்து மெசேஜ் போட்டு பாருங்கள். ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க that your mail is not they are not respondingன்ற மாதிரி. Try doing it again. அஃபிஷியல் டான்செட் வெப்சைட்லேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த மெயில் ஐடி இருக்கும் பாருங்கள். ஆல்ரெடி நான் வந்து போட்ட வீடியோஸ்லலாம் அந்த மெயில் ஐடி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ கோ செக் தட், யூ கேன் கெட் இட். ஓகேவா? அண்ட் கார்த்திக், யூ ஹேவ் டோல்ட் மீ தட் நான் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணணும் லைவ் செஷன். ஐ எம் டேக்கிங் யுவர் ஃபீட்பேக். ஐ வில் டூ இட் from the next session. I will continue doing a little faster, because the reason நான் வந்து live session slow-ஆ போகிறதுக்கு வந்து it's because you guys want to know the entire concept. A to Z concept தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா it will be helpful. So live session conduct பண்ணுறதே the reason is you நான் வந்து ஒரு question முடிச்சுட்டு I'm taking time na, it's because I'm letting you people to get answers. ஏதாவது questions வந்து நீங்கள் raise பண்ணுவீங்க, so that I would answer it. அதனால தான் I'm waiting it. So that's the reason. But still I will try to make it a little faster so that it will be good. Okay? No, data interpretation and data sufficiency same கிடையாது ஸ்ரீநிதி மாலதி. It's not same. Data interpretation அப்படின்றது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் they will give you ஒரு டேப்லோ காலம் மாதிரி டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுத்துட்டு, லைக் அதுலேருந்து டேட்டா இன்டர்பிரேட் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்கலாம். ஒரு டேப்லோ காலம் கொடுத்துட்டு அதில் நிறைய வேரியஸ் டேட்டாஸ் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து நம்மளுக்கு 5 questions கேட்கலாம். பட் இப்போ வந்து கரண்ட் சினாரியோ, தட் இஸ் ப்ரீவியஸ் 5 year question பேப்பரில் வந்து யூ டோன்ட் ஹாவ் டேட்டா interpretation, but still they might even ask. சில டைம் கேட்கறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது, but mostly they won't. But still data interpretation na enna appadina, they will give you a tableau column of data, and the data la irundhu they will ask 5 questions, and the question ku you will be working out and doing. Mostly and the questions la numeric ah dhaan irukum, quants madri. And then data sufficiency வந்து it's different. ஓகேவா? data sufficiency நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் லைவ் செஷனில் போட்டது தான் data sufficiency. data interpretation is different. clear? done? Any more doubts? Tomorrow kindly do join the live session. Any more doubts? Done? Okay. So if you have any more doubts, post it in the live chat, or else post it after completing the session. You can also post it in the comment also. I will reply to you people. So I will just wait for another minute. If there is any other questions, I will reply to it, and then we will wind off the session. Any more doubts? Okay, so you have asked me that you have weightage in English, but business analysis. Okay, நான் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து எப்படி வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா? அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா, பிஸ்னஸ் அனாலிசிஸ் வந்து யூ ஷுட் அட்டெண்ட் இட் அட் லாஸ்ட். ஸோ நீங்கள் வந்து வேர்பலில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா, லெட் மீ ஷோ தட் ஸ்லைட் ஆல்சோ ஒன்ஸ், ஸோ தட் யூ வுட் நோ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்றது. ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், நீங்கள் வந்து வேர்பலில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்க சப்போஸ் அப்படின்னா, யூ வில் பி டூயிங் யுவர் வேர்பல் ஃபஸ்ட். ஸோ அது வந்து 20 மார்க்ஸா? ஒன் செகண்ட், அது வந்து 20 மார்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஆர்சி, தட் இஸ் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனில் அகெயின் இட்ஸ் வெரி ஈஸி ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஸோ அது வந்து ஒரு 20 மார்க்ஸ். ஸோ
then you will be having your business situation analysis if you are taking it as your verbal portion la you are taking it அப்படினா. But business situation analysis mostly நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படினா do it at the last தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா it takes a lot of time. ஓகேவா, உங்களுக்கு வந்து 2 பேஜ் கொடுப்பாங்க, அந்த 2 பேஜை வந்து நீங்கள் படிச்சுட்டு 10 கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுறதுன்றது இட்ஸ் நாட் அ சிம்பிள் திங். நாட் ஈவன் 10 கொஸ்டின்ஸ் தே வில் ஆஸ்க் another passage to read and அதுலேருந்து 10 கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஸோ மொத்தமாக யூ வில் பி ஹேவிங் 2 பேசேஜஸ் ஈச் ஹேவிங் 10 கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இது வந்து யூ கேன் நாட் ஈவன் டூ இட் இன் தி டைம் ஸ்லாட். அதனால தான் பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் தி லாஸ்ட் போர்ஷன். பட் நீங்கள் வந்து வேர்பலில் தான் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து குவான்ஸ் நீங்கள் போட முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கோ ஃபார் தி பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ். தட் ஐ வில் மேக் அ செப்பரேட் வீடியோ ஆன் ஹவு யூ கேன் ஒர்க் இட் ஆன். அண்ட் ஒன் மோர் திங், வேர்பலில் இருக்கவங்களுக்கு ஒன் மோர் திங் நான் சொல்லணும் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து குவான்ஸில் வந்து சிம்பிளான லைக் பேசிக்கான சில சம்ஸ்லாம் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளட் ரிலேஷன். ஸோ இல்லை கான்ஸ்லன்னு சொல்லாமல் லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் வந்து டேரக்ஷன்ஸு, அதுக்கப்புறம் பிளட் ரிலேஷன் அதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக போடலாம் அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம். ஓகேவா, அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. த டாபிக்ஸ் தட் யூ கேன் டூ ரொம்ப சிம்பிளாகவே பண்ணிடலான்ற மாதிரி டாபிக்ஸை வந்து யூ கோ அண்ட் ஸ்டடி தோஸ் அலோன். ஓகேவா, அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து போடலாம். வேறஸ் நீங்கள் வந்து வேர்பலில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் தான். பட் ஸ்டில் நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்ன சொல்லுவேன்னா, குவான்ஸில் வந்து யூ கேன் கோ ஃபார் யோர் சிம்பிள் திங்ஸ். ஓகேவா, சிம்பிள் திங்ஸ் இன் த சென்ஸ் பிளட் ரிலேஷன், லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் வந்து யூ கேன் டூ யோர் பிளட் ரிலேஷன் அண்ட் தென் யூ கேன் கோ ஃபார் யோர் டேரக்ஷன்ஸ் அண்ட் தென் கோடிங் டீகோடிங் அதெல்லாம் ஈஸியாகவே பண்ணலாம். தேர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் மச் ஸ்டடியே தேவையில்லை அதுக்கெலாம். ஸோ அதனால் யூ கேன் டூ தோஸ் திங்ஸ். கிளியரா? Any more doubts? Did you understand what I said? You can obviously increase your percentile. Business situation analysis, yes, tough da, but if you do a little practice on the previous year question paper, you can do it. But yet business situation analysis takes a lot of time in the exam. அதனால தான் வந்து mostly it is preferred at the last. அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், குவான்ஸில் வந்து சில பேசிக்ஸான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து படிச்சுக்கோங்க. So that it will help you in the percentile increasing. Done now? Oh Srinidhi, you have asked me that உங்களுக்கு வந்து கான்செப்ட் தெரியும் பட் வந்து யூ காண்ட் அப்ளை அண்ட் கெட் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அதுக்கு வந்து தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் ஸ்டெப், தட் இஸ் டு ப்ராக்டிஸ் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நிறைய ப்ராக்டிஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பண்ணி பாருங்கள். தென் யூ வில் ஆப்வியஸ்லி ரீச் இட். Yes, Pravinaj, it is a free session which is being conducted in YouTube for 35 days. Tomorrow we will be having 2 sessions. So session 2 and session 3 will be tomorrow. Clear? So hope today's session was a meaningful session for you people. Understood the data sufficiency concept.
So this 35 days session will always be a meaningful session. It will really help you in performing well in the exam. So examல உங்களுக்கு perform பண்ணுறதுக்கான scope வந்து it's a high scope. ஏன்னா நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே previous year question papers. So previous year question papersலேருந்து there is a high chance of getting the same pattern of questions. So that is the reason we are going through the previous year question. So previous year question papersக்கு weightage இல்லை அப்படின்றத நினச்சிடாதீங்க. Previous year question papers has the maximum weightage when it comes to competitive exams. So competitive exams la vandu if you go through the previous year question papers, your 50% of work is done. Another 50% of work is only dealing with your external components, like இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க படிக்க வேண்டியதா இருக்கும், அவ்வளவுதான். Yes, correct. Shall I wind off the session? I think I have replied to all the messages. Any more, you can obviously put it in the comments. I will reply to you people. We'll wind off the session. Obviously hard work pays what you wanted, so aim for it, you will obviously get it. Okay, done for the session today. Tomorrow we will see through the session. So whoever has joined today's session, thank you very much. I hope you would have got the concept of data sufficiency. We'll see you in my tomorrow's live session. So tomorrow join the live session. You have 2 live sessions. Morning is a verbal ability and evening you will be having your quants percentile we will be doing. So make sure you join the session. It will be a really meaningful session. It will really help you for your exam preparation. So always focus on your exam preparation. You will aim your aim. Okay, done. So whoever is join today, thank you very much. So make sure you subscribe to AccountsWithAish YouTube channel, and also make sure that you share this 35 days crash course session with your friends, so that they will also know and they will also get benefit out of this crash course. So we'll see you in my tomorrow's session, and also make sure you like the session if you like the session. So thank you for watching this session, and whoever has practiced along with me, thank you very much. Your answers நீங்கள் வந்து லைவ் chatல போட்டுட்டே இருந்தீங்க. Very much thank you. So that it would be an interactive session. Thank you for watching. So make sure you subscribe to Accounts with Aish. We'll see you